Vor 39.280 Jahren an einem Herbstmorgen wie jedem anderen verändert sich die Welt für immer. In ganz Europa an Westessien gingen etwa 200.00 Neandertaler ihrem Alltag nach. Sie jagten rothörs in französischen Tälern, sammelten Muscheln an den Kassen des Mittelmeers und fertigten Steinwerkzeug. In krotischen Hellen an. Niemand konnte euch nur erinnern, dass innerhalb von 70 to Stunden 999% von ihnen tot sein würden. Dies ist kein Geschichte von langsamen Niedergang. Es geht nicht den Konkurrenzkampf mit dem modernen Menschen oder den allmählichen Klimawandel. Über Jahrtausend. Es geht eine Katastrophe. Ein plötzlich, unerbittlich, brutal Katastrophe. Ein plötzliches, Gulsens, nachher so vollständiges Aussterben innerhalb von 3 Tagen. Nähe der heutigen Nippel hat dauert wochenlang Bett. Tief unter der Bucht von Nippel, in einer riesigen unterirdischen Kammer, der sogenannten pflegreichen Caldera, stiegen wir 100 Kubikkilometer Geschmolz ins Gestinse Oberfläche auf. Der Druck nahm zu, und in jenem Herbstmorgen brachte schließlich durch. Der Ausbruch der Kampagnen Ignimbrits setzt die Energie von 200.000 Hiroshima-Bomben frei. 300 Kubikkilometer Asch, Gestin und überhitztes Gas explodierten in der Atmosphäre. Die Aschessul erregt ihn von 44 Kilometern. Durchbrach die Stratosphäre und war noch in 1000 Kilometern Entfernung sichtbar. Sie war 100-mal stärker als der Ausbruch der Mount St. Helens im Jahr 1980. Und sie erregt sich mitten im Gebiet der Neandertaler, mitten in ihrem Hirn. Innerhalb von Sekunden wird Eils Leben im Umkreis von 100 Kilometern den Ausbruchsort. Verbrennt, pyroklastisch Stream, launen aus überhitztem Gas an Gestin, die mit 720 Kilometern pro Stunde dahinrossen, begraben Süditalien, unter mehr als 100 Metern Asch. Die Temperatur dieses Stream erregt 750 Grad Celsius. Hydrogenjug Fleisch zu verdampfen. Hydrogenjug Nocken zu Staub zu zermalen. Hydrogenjug ihn Welt in einem einzigen Atemzug zu zerstreuen. Doch das eigentliche Leid hat erst begonnen. Denn was in Italien geschah, war nur der Anfang. Die Aschwerk breitet sich aus. Von stratosphärem Windgitrigen zog sie nordostwärts über das Mittelmeer, über den Balkan und über Mitteleuropa. Innerhalb von 12 Stunden fiel Asch in Frankreich. Innerhalb von 24 Stunden erregt sie Deutschland. Innerhalb von 48 Stunden bedeckt ihn Graudeck fast den gesamten europäischen Kontinent. Und überall, wo die Asch herabfiel, starben Neandertaler. Sie starben in der Luft, die mit mikroskopisch kleinen Glassplittern versiegt war, und ihr Lungen zerriss. Sie starben an Wasser, das mit vulkanischen Partikeln verunreinigt war. Sie starben an Hunger, da die Asch jed Pflanz begrub an jeds Tier vergiftet. Sie starben an Unterklang, als die Temperaturen innerhalb der ersten Tages 8 bis 10 Grad Celsius senken. An der Asche bedeckt Himmel die Wurm der Sonne ablockt. Sie starben. An niemand kam innen zu HILFE.CWEIHUNDERTTAUSEN die Neandertaler. Innerhalb von 72 Stunden waren nur noch etwa 2000 am Leben. Woher wissen wir das? Die Beweise sind vielschichtig.
Sie finden sich im genetischen Code der Neandertaler ist. Der einen gravierenden Populationssenkers wurde Geno 39.000 Jahren belegt. Sie finden sich in den Schichten vulkanischer Asch. Die in archäologischen Stätten der Neandertaler in ganz Europa entdeckt wurden. Wo die Besiedlung in der Aschschicht abrupt endet und nie wieder aufgenommen wird. Sie sind in der chemischen Zusammensetzung der Asch selbst dokumentiert. Die mit absoluter Sicherheit. Dem Ausbruch der Kampagnen ignimmer zugeordnet wurden, kann dort am eindringlichsten ist. Was in den Orten geschrieben steht, an denen die Neandertaler überleben konnten. Denn die 2000 Überlebenden waren nicht zufällig über ganz Europa verstreut. Sie konzentrierten sich auf 3 bestimmte Zufluchtsgebiete. 3 Orte, an denen Geographie, Hollandief und Scheers Glück zusammenwirkten, und so Inseln des Überlebens in einer sterbenden Welt schufen. Die Iberische Halbinsel, wo tiefkalksten Hallen in Gibraltar kleine Gebiete vor dem schlimmsten Asche schätzen. Der Kaukasus, wo hochgelegen Täler die Aschen den tiefer gelegenen Gebieten zurückhielten. Wenn geothermisch Quellen eisfreies Wasser an Wurm spendeten. Und die kroatische Kust, wo am Meer hin ausgerichtet hellen die Asche belodien Luft über die Adria wen liegen. Wenn die Meeresressourcen unversagt blieben. 2000 Neandertaler, 1000 Kilometer voneinander entfernt, klammerten sich in isolierten Gruppen ans Überleben. Sie wussten nicht, ob noch andere überlebt hatten. So, als sie wussten, während sie die letzten Neandertaler aufwurden. Und in vielerlei Hinsicht hatten sie recht. Denn obwohl 2000 die anfängliche Katastrophe überlebt hatten, war ihre eigentlich unzugefügt worden. Der genetische Flaschenhals war so gravierend. Die Populationen so klein, der Schaden so tiefgreifend. Was folgt, war kein plötzliches Aussterben. Es war etwas Schlimmeres, ein langsamer Niedergang über 11.000 Jahre, in dem Insicht, Ressourcenkonkurs und die Ankunft der modernen Menschen allmählich das auslöschten, was der Vulkanausbruch begonnen hat. Doch alles begann in Genen 72 Stunden. Genen 72 Stunden, die beinahe einen ganzen Zweig der Menschheit auslöschten. Doch bevor wir verstehen können, why 2000 Neandertaler dem Tod entkämen, müssen wir sie an einem ganz normalen Tag kennenlernen. Nur 73 Stunden vor dem Ende ihrer Welt. Denn genau das macht diese Katastrophe so erschütternd. Why normal als schien. Herbst war 39.28 Jahren. 73 Stunden vor dem Ausbruch. In Neandertaler-Familie erwacht in ihrer Hall Opfer der Flasses. Der später in Frankreich heijun wird. Sie haben keinen Namen für sich. Kein Wort für ihre Spezies. Für sie ist alles schlicht und wahr. Sie sind einfach Menschen. Und dies ist einfach ein weiterer Tag dort der weiter steht als erster auf. Why immer? Ist 42 Jahre alt. Für Neandertaler dies Jahr alt. An sein Körper trägt die Spuren eines Lebens voller Jag auf Megafauna. Sein Rechtschalter sucht von einem teilweise verheilten Brunch. Den er sich vor 3 Wintern bei einer Begegnung mit einem Holländer zugezogen hat. Sein Linksknie schmerzt aufgrund beginnender Arthritis. Doch sein Hände sind ruhig, fast liebevoll. Als das Feuer der letzten Nacht mit der glatt neuen Fakt an Trockiens Ansenholz nachlegt,
bis die Flammen lodern dort sein Gefährten. Mit einen Jahren Junge ist mit ihrem Wirten kein Schwanger. Zwei ihrer vorherigen Kinder haben das Skuglingsalter überlebt. In diesen Zeiten ein unschwindliches Glück. Der Junge ist 11 und lernt bereits unter der geduldigen Anleitung seines Vaters Feuerstein zu klopfen. Das Mädchen ist 7, weicht ihre Mutter nicht von der Seite und lernt, welch Pflanzen essbar sind und wie man Tierhut zu weichem Leder verarbeitet. Dies ist ihr kleine Welt, ihr Routine. RSICHERHEIT.DIESE holbei RC Circular ist seit 3 Generationen im Besitz der Familie. Der grövete wetterlicherseits entdeckt sie und irgend vorsig. Ein nach Süden ausgerichteter Eingang, der die Wintersen einfängt. Ein Suosserkel in der hinteren Kammer und zahlreich Feuerstenollen in den Kalksteinwanden. Im Tal darunter kann man gut jagen, wo rothirsch ihren saisonalen Wanderouten folgen. Im Sommer lilt die gesam Engeln am Fluss ein. Sie erkennen den Herbst nicht am Kalender. Sie erkennen ihnen den Zeichen, die ihnen Vorfahren beigebracht haben. Die Blätter der Eichen färben sich goldbraun. Die bekommen ein dickes Winterfell. Die fliegen in ihren riesigen V-Formationen gen Süden. Das liegt während der sich. Die werden kürzer. Der Morgenfrost heilt länger an, bever die Sonne in Wegspalt. Ihr Welt spricht zu innen, an sie. Verstehen Jeeds ihre Zeichen. Die Mutter sehr malt. Rots Ockerpulver in einer Kalksteinmold. Nei dem Feuer anwärmischt is mit Tierfit zu einer Paste. Damit. Markiert sie Newsletter an gestaltet Muster, die für ihr Family von Bedeutung sind. Kreisförmig Muster, die in der Kunst der Neandertaler immer wieder auftauchen. Deren Bedeutung heute niemand mehr kennt. Identitätsmerkmal, spirituell Symbole, schlicht Versicherungen, die Bedeutung ist verloren, doch der Drang zu gestalten, zu markieren, Chains zu erschaffen, ist unbestreitbar menschlich. In diesen ruhigen Momenten zeigt sich ihr Ziel. Der Jung arbeitet an der Seite seines Vaters und lernt die Level-Technik zur Herstellung von Steinwerkzeugen. Es ist kein einfähige Arbeit. Jedes Werkzeug erfordert sorgfältig Planung. Sonst wird der Kernstein vorbereitet, indem man Abschläge entfernt, ihn kappelförmig Gestalt zu erhalten. Dann wird an einem Ende in Schlagflick geformt. Schließlich erfolgt ein präziser Schlag im exakten Winkel einen Dannen. Scharfen Splitter mit einsatzbereiten Kanten absatzenen. Der Vater demonstriert es. Sein Begangen sind sparsam Angst. Der Jung bearbeitet ihn und prägt sich eils ein. Später wurde an seinen eigenen Kernen eben an das entwerben. Bever ein brauchbares Werkzeug herstellen kann. Sein Vater hat 100 verdorben. Jeder Schlag trägt Wissen WEITER dort toll unten Grast in Rothirsched im Moorgenebel. Der Vater bearbeitet sie, überlegt. Die Brunfzeit nicht sich dem Ende zu. Die Hirsch sind erschöpft von wochenlangen Kämpfen an der Paarung. Weniger aufmerksam als sonst. Der Großwolfender am Rand der Herd wird die Familie 2 Wochen lang ernähren. Doch die jagt auf in erfordert Zusammenarbeit. Der Vater muss seine beiden Brüder aus ihren hellen Flussabwärts holen und den Hinterhalt koordinieren. Dies ist ein Tag wie viel Suve, Entscheidungen, Plan, Verantwortung.
In ganz Europa forens 100.000 Neandertaler handlich bereknungen Dutch. In Gibraltar sammelt in Kustengrupp Napschnecken an Muscheln aus Gezeitentempel und bewahrt sie in geflochtenen Grasgeben auf. In Caucasus verfolgen Juga in Steinbockert über Stilgerehenge mit sicherer Precision. Die aus lebenslanger Wirtschaft mit diesem Gelände erwächst. In Krochen lehrt ihn Gultier Fraus Weijang Medken, Heilpflanzen zu erkennen, indem sie ihnen Butter in die druckt. Sie in den charakteristischen Romen riechen und die bitteren Verbindungen schmecken lässt. Die auf Heiland-Eigenschaften hinweisen. Überall brummt das Leben, vielfältig, Jordnet, tief verwurzelt. Dies ist die Welt der Neandertaler auf ihrem Höhepunkt. Nicht primitiv, nicht einfach, komplex Menschenleben voller Wissen, Geschicklichkeit, familiäre Bindungen, Planning, Kunst, Lehr- und Heilkunst. 300.000 Jahre lang lebten sie in Europa. Sie überlebten mehrere Eichheiten, passten sich dramatischen Klimaveränderungen an und entwickelten hochentwickelt Kulturen. Mit regionalen Unterschieden in Werkzeugstellen und Jagdtechniken dort sie sind so erfolgreich, so gut angepasst, so fest etabliert, dass aus der Bahn unmöglich erscheint. Sie sind die dominierende Menschenart Europas. Dies ist ihr Kontinent, ihr Heimat, ihr Erbe aus unzähligen Generationen, die 100.000 von Jahren zurückreichen. Und doch, in Süditalien, nun 100 Kilometer von dem Ort entfernt, wo sich diese Neandertaler-Familie auf den Winter vorbereitet, bedauert seit 3 Tagen. Unter der Bucht von Niepel hat sich etwas, das sie niemals kommen sehen würden. Bevor wir ihren Tod weiterleben, müssen wir verstehen, was sie wären. Nicht als abstrakt Konzept oder Randtheisen der Evolution, sondern als Menschen mit der Fähigkeit zu denken, zu fühlen, Kultur zu leben und zu lieben. Denn was die 70-stündige Katastrophe so verheerend macht, sind nicht nur die Sollen. Dies ist der Wollust an Potenzial, die Auslöschung einer ganzen Art der Menschheit, einer Art, die niemals eine zweite Chance bekommen wird. Das Gehirn der Neandertalers hat ein durchschnittliches Volumen von 1600 Kubikzentimetern. Das Gehirn der modernen Menschen beträgt durchschnittlich 1350 Kubikzentimeter. Ihr Gehirn wären im Durchschnitt größer als unser. Das in Israel gefunden among one exemplarweise ein Gehirnvolumen von 1740 Kubikzentimeter auf 1 der Gruppe 10, die jemals bei einer menschlichen Spezies gebissen wurden. Gehirn bedeuten nicht automatisch höhere Intelligenz, erfordern aber einen enormen Kalorienaufwand. Die Evolution erhält energieintensive Organ nicht ohne Grund aufrecht. Sie bezahlt nur für das, was wirklich gebraucht Körper während Meisterwerk der kalten Passung. Ausquatsching Menschen wären durchschnittlich 165 Meter groß und wogen etwa 80 für Kilogramm, fast ausschließlich Muskelmasse. Ihr Nacken wären 30% dichter als die der modernen Menschen und konnten enormen Aufprallkräften standhalten. Ihr Brustkorb war tonnenförmig und bot so ein gregäres Lungenvolumen zur Verarbeitung kalter Luft. Ihr Näsen wären groß und weit höher stehend und erwärmten die eingeatmet Luft. Bevor sie die Lungen erregt.
Jeder Aspekt ihrer Anatomie spiegelt 300.000 Jahr Evolution im einheitlichen Europa wider. Jahr volle KLT, halt and Überleben. Doch die Anatomie lehnt erklärt näher einen Teil der Geschichte. Ihr Werk zugen von einem hochentwickelten Geist, der zu komplexem, sequentiellem Denken fähig war. Die Steingeruting duster dem Austerien umfasst überwiesig verschiedene Werksortypen, von denen jeder spezifisch für die Gangsteckning erfordert. Die Level-Methode, ihr charakteristisches Verfahren, verlangt die Planning mehrerer Schritte im Voraus. Man kann nicht einfach auf einen Stein schlagen und auf ihn Scharfschneid hoffen. Man muss sich das fertige Werkzeug vorstellen. Den kann durch mehrere vorbereitende Schläge präparieren, den präzisen Winkel der Schlagfläche zeugen und den letzten Schlag mit exakter Kraft und Positionierung ausführen. Anthropologien, die Level Technik erlernen, berichten, dass es monet intensiven Abends braucht, grundlegende Fertigkeiten zu erlangen. Manch Werkzeuge der Neandertaler erforderten mehr als 20 Hörste Langschritt. Dazu gehörten zusammengesetzt Werkzeuge mit mehreren Teilen, beispielsweise Speer mit Steinspitzen, die mittels von Birkenhäus an Hohlschäften befestigt waren. Die Herstellung von Birkenhäus erfordert das Erhitzen von Birkenrind auf präzise Temperaturen. Zugang zu Töpferwaren. Sie entwickelten Methoden, dies mittels von glühenden Kohlen und abgesteckten Graben zu erreichen. Ein Beweis für ihr verstandenes chemischer Prozess und der Temperaturkontrolle. Dann gibt es noch den Beweis für Mitgefühl. Das im Irak entdeckt Skelett von Shanidar erzählt in Geschichte, die über die Grenzen der Arten hinausgeht. Dieser Mann war zum Zeitpunkt seines Todes etwa 40 Jahre alt. Für Neandertaler dies ein hohes Alter. Die Analyse seiner Überreste offenbart katastrophale Verletzungen, die Jahr vor seinem Tod erlitten hat. War auf dem linken Auge blind, vermutlich infolge eines Schlags auf den Kopf, der Teilung seiner rechten Körperhälfte verursacht. Sein rechter Arm war verkümmert. Möglicherweise wurde nach einer Verletzung oberhalb der Ellbogens amputiert. Litt unter schwerer Arthritis in mehreren Gelenken und hat Schwierigkeiten beim Gehen. Kein dieser Verletzungen tritt in. Lebt jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang mit ihnen. Das bedeutet, dass sich jemand Inkommete beim Essen haf, vor Raubtieren beschützt. Sein hab angetragen, wenn die Gruppe seasonal wandert. Konnt nicht jagen, konnt nicht zur Verteidigung beitragen, konnt sich nicht einmal selbst zuverlässig erinnern. Aber sie hielten ihn trotzdem am Leben, weil zur Familie gehört, weil ihnen wichtig war, weil Mitgefühl uns menschlich macht. Und sie waren Menschen. Die Titel Culture seit Frankreichs belegt. Das Neandertaler war etwa 45.000 Jahren symbolisch Objekt herstellten. Durch Tieren wurden als Anhänger getragen. Muschelperlen wurden hundert von Kilometern von der Küste ins Landesinnere transportiert. Nocken wurden mit dekorativen Rillen versiert. Rote Ocker wurden zu Pulver gemahlen und mit Fett vermischt, Markierungen zu erzeugen. Deren Bedeutung wir nur erinnern können. Einige Archäologen argumentieren, dass dies Objekt erst nach dem Kontakt mit dem modernen Menschen auftauchen, was auf Nachahmung als auf ihn eigenständige Erfindung hindeutet. Doch originell oder übernommen.
der Impuls zu gestalten, zu versionen und die eigene Identität durch persönlichen Geschmack auszudrücken, ist zutiefst men schlich dort ist sogar wohlerkannt Hinweis auf Musik, die DJ beitfolgt. Ein Oberschenkelchen eins Holländeren mit sorgfältig eingenetten Leckern, wird in Slowenien gefunden. Es wird weiterhin diskutiert, ob es sich tatsächlich ein von Neandertalern gefertigtes Instrument handelt, oder lediglich einen durch Raubtieren beschädigten Knochen. Doch die Möglichkeit, dass Neandertaler Musik machten, dass sie fewer Songs und Melodien spielten, dass sie aber reinen Nutzen hin aus ein ästhetisches Empfinden besahen. Dies Möglichkeit lässt sie uns auf schmerzlich Weise vertraut erscheinen. Es handelt sich nicht einfach Geschöpf, die den aus der Benji weit waren. Es waren Menschen, so intelligent und gefühlvoll wie wir. Sie lieten ihr Kinder, sie kümmerten sich ihr Überlebten, sie schufen Schönheit. Sie sammelten Wissen und gaben es an die nächste Generation weiter. Sie besahen ein reiches Innenleben, das wir uns kaum vorstellen können, was dann geschah. War umso unerträglicher, denn Intelligenz spielt keine Rolle mehr, wenn der Himmel schwarz wird und die Luft giftig. Oktobermorgen war 39.28 Jahren. Stund null, nahe der Bucht von Niepel hört die auf zu beben. Einen Moment lang herrigt absolut still. In still, die so vollkommen ist, dass sie unnatürlich wirkt. Und dann bricht die Welt los. Die Caldera der pflegreichen Felder riet entlang einer 15 Kilometer langen Spalte auf. 400 Kubikkilometer Magma, überhitzt Gestin und Gas, das sich über Jahrtausend eingesammelt hat, explodieren an die Oberfläche. Die freigesetzte Energie ist unvorstellbar, 200.000 stärker als die Atombombe von Hiroshima, und das alles innerhalb weniger Stunden. Die anfängliche Druckwelle breitet sich mit beberschalter Schwingung aus, schneller als der Schall selbst. Sie fegt über die Landschaft und vernichtet in einem Umkreis von 100 Kilometern. Björn, die seit Jahrhunderten stehen, wurden in Sekundenbruchteilen zu Splittern zerfetzt. Tiere haben nicht einmal Zeit zu fliehen. Vögel stürzen vom Himmel. Ihr Organ wurden durch den Überdruck zerfetzt. Alles innerhalb der anfänglichen Explosionsradius wird nicht verletzt. Es wird ausgelöscht. Die Aschessul steht mit unglaublicher Geschwindigkeit auf. Innerhalb weniger Minuten erreicht sie ihn von 10 Kilometern und dort bricht die Troposphäre. Sie steht weiter. 20 Kilometer, 30 Kilometer, 44 Kilometer hoch in die Stratosphäre. Her, als jedes Werkesflugs Gemmels fliegen wird. Als dieser Höhe die Erdkrümmung erkennbar, und die Asch beginnt sich auszubreiten. Wie ein Schatten, der über Kontinente wandert. Pyroklastisch Stream. Das liegt vulkanisch Phänomen der Erde, stürzen vom Ausbruchsort herab. Es handelt sich nicht Lavastrom, sondern Launen aus überhitztem Gas, Asch und Gesteinsfragmenten. Die mit Geschwindigkeiten von bis zu 720 Kilometers per Hour an Temperaturen von bis zu 750 Grad Celsius herabjagen. Hydrogenjug, organisches Material bei Kontakt zu verdampfen. Sie fliehen wie Wasser, folgen zu lernen, vollen Niederungen und bewegen sich dabei mit einer Geschwindigkeit, die kein Lebewesen übertreffen kann.
Süditalien ist verschüttet. Die Lavamassen und Aschestein sind so gültig, dass sie in völlig neue Landschaft formen. Telöver wandeln sich in Hockebennen. Aschen Bimstein lagen sich in über 100 Meter dicken Schichten ab. Ganswilder, mit ihren stehenden Bemen, wurden von überhitztem Material begraben, das später zu festem Gestein erstart. Herculaneum und Pompeji, berühmt dafür, Jahrtausend später vom Wesov konserviert zu werden, wirken im Vergleich dazu wie ein Kinderspiel. All Neandertaler im Umkreis von 100 Kilometern den Ausbruch sterben innerhalb von Minuten. Es gibt keine Evakuierung, kein Warnsystem, kein Chance, die Kinder zu packen und zu fliehen. Im einen Moment leben sie, im nächsten Moment existieren sie nicht mehr. Vielleicht lebten 2000 Neandertaler in Süditalien. Innerhalb einer Stunde sind sie zu Asch verbrannt. Doch das eigentliche Gemetzel hat noch nicht begonnen. Denn die Aschwolke steht weiter auf, breitet sich aus und bildet in riesige Stratosphärenwolke, die nach Nordosten abdriftet. Die vorherrschenden Wind tragen sie über das Mittelmeer, über den Balkan, Richtung Mitteleuropa, direkt ins Zentrum der Neandertaler-Population. Der Lärm der Ausbruchs steht übergültig in Vernungen. Im 900 Kilometer entfernten Frankreich von Neandertaler ein tiefes, anhaltendes Grollen. Das Stundenlang nicht verstammt. Sie verstehen nicht, was es ist. Donner, ein weit entferntes Beben. Sie haben keinerlei Erfahrung mit Vulkanausbrüchen solcher Größenordnung. Nichts in ihrer Kultur bereitet sie auf das Kommen vor. Am Nachmittag beginnt sich der Himmel zu wenden. Die Sonne nimmt einen seltsamen, rötlichen Schimmer an. Dann, als sich die Aschwolke über innen ausbreitet, schwindet das Licht. Am Abend. Obwohl der Sonnenuntergang noch Stunden entfernt sein sollte, bricht ihn unnatürlich Dunkelheit herein. Und dann sehen sie es. Grauflocken, wie Schnee, aber nicht kalt, beginnen vom Himmel zu schweben. Sonst wirkt es fast schön. Die Asch wirft das letzte Licht ein und glitzert beim Fallen. Kinder greifen lachend danach. Erwachsene beobachten das mit wachsendem Unbehagen. Das ist kein Schnee. Das ist kein Regen. Das ist etwas anderes. Etwas Unheimliches. Etwas, das nicht stimmen kann. Der Aschefall beginnt langsam. Nur wenig Flocken pro Minute. Doch hört nicht auf. Und allmählich wurde dichter. Aus wenigen Flocken wurden Dutzend. Aus Dutzenden wurden 100. Der Boden beginnt sich grau zu färben. Die Asch sammelt sich auf Blättern, biegt schießt, übersieht Felsen, folgt Spalten und bildet Schicht um Schicht um Schicht. Bei Einbruch der Dunkelheit füllten weiten Teilen Europas Asch. Sie verdunkelt die Sterne. Sie verschluckt den Himmel. Neandertaler-Familie kauen verwirrt und Verging stieg den hellen Umfuhr. Noch immer ahnungslos. Was geschieht? Einige wagen sich nach draußen, nach zu sehen. Sie atmen Luft ein, die mit feinstem Staub durchsitzt ist. Innerhalb weniger Stunden erleiden ihr langen Schäden, die sie wieder sehen noch verstehen können. Es ist willful. Die Katastrophe hat begonnen. Doch 900 Kilometer nördlich, im heutigen Frankreich, wird ein Neandertalerin gleichsam Himmel aufblicken und etwas sehen, das sich jeder Erklärung entzieht. Und sie wird ihn Entscheidung treffen, die Überleben und Tod ihrer Familie entscheidet.
Die Neandertalerin in RC Circular genickt schlafen. Ihr Name, soffen sie überhaupt einen hat? Denn wir hut verstehen könnten, ist längst verloren. Doch ihr Taten würden noch wir 2000 Jahre später nachhallen. Denn in den nächsten 12 Stunden wird sie Entscheidungen treffen. Die Überleben oder Tod ihrer Familie entscheiden. Die erste Stund. Der Aschefall beginnt mit Neugier. Ihr 11-jähriger Sohn Flocken in der Handfläche auf. Und betrachtet sie mit der sorgfältigen Aufmerksamkeit, die ihm sein Vater beigebracht hat. Allem in der Natur entgegenzering. Die Flocken sind seltsam, grau, puddrig, aber rau. Wenn man sie zwischen den Fingern reibt, schmelzen sie nicht. Sie kratzen. Der Jung seit sie seinem Vater, der die Stirn runzelt, ebenso ratlos. Drittstund. Die Erschäschigt wird sichtbar. Ein dünner, grauer Belag bedeckt als Erhalt der Holleneingangs. Das Ledersel der Familie, das als Windschutz diente, biegt sich unter dem unerwarteten Gewicht. Der Vater geht hinaus, Eis abzuschütteln, und kehrt hassend zurück. Die schmeckt bitter, lässt sich auf die Sanch und zwingt ihn zu spucken. Bemerkt, dass die Wegel verstummt sind. Kein Julenruf, kein Rascheln kleiner Sugetier im Unterholz, nur das Liesrauschen der fallenden Asch. Fünft Stund. Die Frau trifft ihr erst entscheidend Entscheidung. Die jüngeren Kinder hassen. Noch nicht schlimm, aber anhaltend. Der Jung, der mit den Aschflocken gespielt hat, hastet nun hartnäckig und spuckt grauen Schleim aus. Sie bringt all tiefer in das Lenzsystem hinein, weg vom Eingang. Wo Aschebeladen Luft ein Instant. Die Hull hat 3 Kammern. Normalerweise schlafen sie in der vorderen Kammer, nur ein Wurm und Licht. Jetzt bestet sie darauf, in die zweite Kammer zu gehen, etwa 18 Meter vom Eingang entfernt. Siebtstund. Das Tageslicht soll seinen Höhepunkt erreichen. Stattdessen wird es immer dunkler. Die Aschwerk aber innen würdigt sich, und würdigelt die Sonne so stark, dass der Mittag Dämmerung wirkt. Die Temperatur sinkt. Der Wetter spürt es selbst in der Hall. Erschert das Feuer an verbraucht Holz, das eigentlich fertig reichen sollte. Doch jetzt ist Wurm wichtiger als ander. Neuntstund. Andere Neandertaler treffen andere Entscheidungen. In einer halb 5 Kilometer flussabwärts kauert ihn Familie nahe dem Eingang. Unbeobachtet besorgt den Aschefall. Hall ist flach, kaum 6 Meter tief. Als Aschens in rieselt und vorit so ist Schlafel bedeckt, flennen sie ihn Entscheidung. Sie sehen nach Süden, weg von diesem seltsamen grauen Schnee, zu den Sommerjaggewind, wo der Himmel klar bleibt. Sie packen hastig, Trockenfleisch, Wasserschleck, das enteigst. Der Wetter ansehen beiden Teenagerschen tragen Speer. Die Mutter trägt das jüngste Kind, gerade 3 Jahre alt. Sie treten in den Asche igen hinaus und gehen los. Innerhalb von 3 Stunden würden sie all tot sein. Erlangen von mikroskopisch kleinen Glaspartikeln zerfetzt. Krüpper auf einer aschdichten Wies erkelten, die nie wieder grün sein wird. Stund. Die Frau in RC Circular trifft weit entscheidend Entscheidung. Die Aschfeld nun so dicht, dass die Sicht drauen nur noch wenig Meter beträgt. Viel wichtiger ist jedig die Luftqualität am Eingang. Jeder, der dort bleibt,
beginnt innerhalb weniger Minuten zu hassen. Sie verschliet den Holleneingang. Nicht vollständig. Die Family brocht Luft, nicht ihrem eigenen Feuer zu ersticken. Aber sie und ihr Gefährt sehen die Grüten fell über die Öffnung und sicken sie mit Steinen. Nur ein schmaler Spalt bleibt die offen. Es hilft. Die Luft in der weiten Kammer ist zwar nicht frisch, aber atembar. Die Tief der Hall wirkt wie ein natürlicher Filter. Aschepartikel setzen sich in der deren Kammer ab, bevor sie dies weit erreichen. Es ist nicht perfekt, aber es reicht. 12 Stunden. In ganz Europa sind schätzungsweise 50.000 Neandertaler bereits tot oder sterbend. Diejenigen, die aus flachen Hallen fliehen, sterben an Unterklang und Aschevergiftung. Diejenigen in flachen Hallen sterben langsamer. Doch ihr Überleben ist fragil. Einen verstopfen, Luft vergiftet, Vorrat begraben. Diejenigen, die unter freiem Himmel ausscheren, ersticken einfach. Doch in tiefen Hallen, in geschützten Tälern, an wenigen Orten, wo Geologie an Zufall zusammenschaffen, treffen manche Neandertaler in Scheidungen wie die Frauen Asi-Circular. Sie verschließen Eingang. Sie sehen sich in tiefer Bereich zurück. Sie rationieren Nahrung. Sie geraten nicht in Panik. Sie fliehen nicht. Diesen Scheidungen würden nicht erretten. Die meisten Familien würden in den kommenden Stunden an Tagen sterben. Doch manche schaffen es nicht. Und die Frau in Asi-Circular, die ihr Familie vor dem zunehmenden Ascherigen immer tiefer in die Hall bringt, trifft in Scheidungen, die ihr Überleben hätten sichern können. Denn der Fälle der meisten Neandertaler in diesen ersten 12 Stunden war deshalb. Sie versuchten, in flachen Hallen und felsenden Ständen auszuharren. Diejenigen, die Überlebten, die 2000, die es irgendwie schaffen, hatten entweder unglaubliches Glück oder befanden sich in ganz bestimmten Orten. Die Wissenschaft erst heute nach und nach versteht. 3 sind Stunden. Die mikroskopische Struktur der vulkanisch macht sie södlich. Unter dem Mikroskop offenbart Jedes Partikelmesserscharf Kanten, unregelmäßig Oberflächen und kantig Auswachs. Es handelt sich nicht um Partikel wie Staub oder Pollen. Es sind Glassplitter entstanden. Als Geschmolzins Gestin in die Atmosphäre explodiert und augenblicklich erstarrt. Und mit jedem Atemzug gelangen sie tief in die Lunge. Das menschliche Atmungssystem hat Abwehrmechanismen. Nebenher filtern Gregier, Partikel, Schleimpfeffend kleiner ab. Flimmerhörtchen, winzig haarinlich Strukturen in den Atemwegen. Befördern die gefangenen Partikel nach oben, damit sie aushastet oder verschluckt werden können. Vulkanisch jedig überwindet dies Barrieren. Die Partikel sind klein genug, nebenher zu passieren, scharf genug, sich in den Atemwegzwang festzusetzen, und so zahlreich, dass die Schleimproduktion nicht mehr ausreicht. Gelingt die Aschen die Lunge, schreitet die Schädigung rasant voran. Jedes Partikel zerkratzt und riet die empfindlichen Alveolen, die winzigen Lungenbläschen. Durch die Sauerstoff ins Blut gelingt. Der Körper reagiert mit Entzündung und versucht, die Lunge mit Flüssigkeit zu fluten, zu heilen. Doch die Flüssigkeit stört sich. Die Lunge füllt sich. Die Atmung wird schwer. Der Sauerstoffgehalt sinkt. Innerhalb von 6 bis 12 Stunden nach starker Aschebelastung wird das Lungendem, das
Ertrinken in den eigenen Lung inflüssigend, ze hauptet sich 15 Ohr. In Arsi Circurist der Jung, der einst mit Aschflocken spielt, in groher Not. Sein Hassen hat sich von gelegentlichem Hassen zu anhaltenden Qualvollen Krampfen verschlimmert. Wenn spuckt, ist der Schleim rose gefärbt, Blut. Sein Mutter heilt in im Arm, wiegt in sanft und singt Lieder, deren Melodien mit dem letzten Menschen, der sie kannt, gestorben sind, doch ihr Angst wuchst. Sie hat Krankheit gesehen, infiziert Wunden, Fieber, das langsam Ausscheren, das manchmal Gluteer dahin rafft. Aber das hier ist anders. Das geht schnell, 7 Stunden. Der Wetter trifft ihn entschieden. Der Wasserwort, der in letzter Second nahe der Hollandings lag, ist verenreinigt. Hat es vor Stunden gesehen. Ein Film aus grauer Asch schwimmt auf der Oberfläche. Aber sie brochen Wasser. Wagt sich in die Erstkammer, holt einen Sack und kehrt in dies White Kammer zurück. List die Aschen stand lang absetzen und giet vorsichtig Claires Wasser in Sorbetbehälter. Es ist nicht perfekt. Etwas Asch bleibt in der Luft. Aber es ist besser als nix. Nuns Stunden. Die Landschaft draußen hat sich verändert. Was einst ein betrautes Walter war, ist nun in fremdartig etwas. 15 Zentimeter Asch bedecken den Boden. Bjunsten wie grau Monumente. Gießt hangen unter der Last. Kein Tier rührt sich. Kein Vogel rafft. Das einzige Gergisch ist das städtische Flüstern der verlenden Asch. Ein Gergisch wie Ferns rauschen, als hielt das Universum selbst den Atomen. In rot wild hört. Dieselb hört, die der Wetter erst gestern Morgen beobachtet hat, liegt tot auf der Wies unterhalb der Hall. Sie sind nicht geflohen. Sie konnten der Asch, die vom Himmel fiel, nicht entkommen. Sie grassen auf aschebedecktem Gras, tränken ascheversiuts Wasser, atmeten aschebelastet Luft. Nun liegen sie still da, ihr Krüppel bereits unter grauer Ascheschicht verschwindend. Stund 21. In hellen in ganz Europa spielen sich handlich Schienen ab. Ein Neandertaler-Tester in Deutschland zu schwach, sich zu bewegen, sitzt allein in der Dunkelheit, sein Atem flach und feucht. Ein Jung Mutter in Spanien heilt ihr Kind im Arm, das nicht mehr weint, dessen Lippen blau angelaufen sind, an dessen kleiner Brustkorb sich kaum hat und senkt. Ein Grupp Jugendlicher in Polen, getrennt von ihren Familien, rennt eines Jagdausflugs, kauert unter einem Felsvorsprung, der kaum Schatz bietet, und hastet Blut in die endlos grau Landschaft. 23 Uhr. Die Frau in Arsi Circus trifft ihn schrecklich entschieden. Ihr jüngster Sohn stirbt. Sie hört es an seinem Atem, sieht es an seiner Hautfarbe, spürt es in der Hitze, die von seinem kleinen Körper ausgeht. Fieber hat ihn befallen, der Versaxins Körpers, das geschädigt langen Schweb zu bekämpfen. Doch ist es kein Infektion. Der Schaden ist rein mechanisch, und sie kann nichts tun. Stund 24. Der erste Wohltag ist vorbei. In ganz Europa sind schätzungsweise bereits 100.00 Neandertaler tot. Weiter 100.00 sterben. Ihr Lungen sind zu stark geschädigt, länger als ein oder zwei zu überleben. Und die Asch fällt weiter. Sie wird weiter 20 Stunden fallen.
Dan noch einmal. Der ausbrüchliches Wort fast 2 Voltage lang andauern. Anstandlich mehr als in die Stratosphäre CHLEUDER in dort im Zagrisberg im Irak. In den Tälern der Kaukasus in Georgien und in den tiefen Hellen von Gibraltar geschieht etwas anders. Kleine Gruppen von Neandertalern, vielleicht 50 Haie, 200 dort, treffen Entscheidungen, die Überleben an Tod entscheiden würden. Doch sie ahnen es noch nicht. Sie kämpfen nur ums Überleben. 26 Stunden. Der Aschefall ist nicht nach. Im Gegenteil, overstärkt sich. Die Windrichtung der sich an der Südwirbel. Die eingesammelt Asch in dichten Schwollen Ebleden. Was sich in 12 Stunden eingesammelt hat, verdoppelt sich in den nächsten 6. 20 Zentimeter, 30 Zentimeter. In Menschen zu lernen, wo die Topographie den voll bundelt. Erreicht die Erschicht über 50 Zentimeter. Genjug, ein kindem Stein zu begraben. Die Megafauna stirbt massenhaft. Sost langsam, dann immer schneller. Ein Wallischen Stolper durch Aschhaufen. Seinjuanten Nahrungsquellen sind unerreichbar begraben. Verzweifelt versucht es, aschebedeckt Pflanzen zu fressen. Die Partikelwürmchen sich mit Pflanzenresten und bilden ihn aggressiv Paste. Die Darmschleimhaut verletzt. Innerhalb weniger Stunden beginnen Blutungen. Am nächsten Tag bricht es zusammen und steht nahe wieder auf. Für die Herd steht vor derselben Kreis. Sie sind im Winter gewohnt, in denen Schnee das Gras bedeckt. Sie wissen, why sie mit den Hufen durch den Schnee hufen, an das Futter zu gelangen. Doch es ist kein Schnee. Sie ist schwerer, kompakter und darunter kein grünes Gras. Nur noch mehr Asch. Zu dichten Schichten verdichtet, die Huf nicht durchdringen können. Vollen Sterben sost. Erwachsen Tier folgen innerhalb weniger Tage. Halbeins. Die Güsse Europas färben sich grau. BBC. Die Jahrtausend klar flossen, voreinander Asch in der Luft und bilden dick Schlammessen. Nasser siemend als Wasser. Fluss fliehen langsam, verstopft mit Bladrungen. Millionen Fisch sterben, Kiemen verstopft. Wasserinsekten verschwinden. Das Gesamt zu Wasserkossim bricht innerhalb weniger Tid zusammen. Für Neandertaler, die vom Fischfang abhängig waren, viel taten dies im Herbst. Wenn Lachswanderung reichlich Nahrung lieferten, ist dies eine Katastrophe. Nicht nur die Fischbesten sterben, sondern auch das Wasser selbst wird ungeniebar. Einige graben Brunnen in der Hoffnung, unter der Oberfläche sauberes Wasser zu finden. Gezeitig gelingt das an manchen Orten. Doch die Asch sickert durch den Boden und versiegt bald auch das Grundwasser. Stand 36. Der Temperaturstes beschleunigt sich. Die Aschwolke in der Stratosphäre bedeckt fast ganz Europa und blockiert 15 bis 20% des Sonnenlichts. Das scheint sonst wenig, doch die Auswirkungen sind dramatisch. Die europäischen Durchschnittsstab sinken innerhalb von 2 Tagen. Von etwa 8 Grad Celsius auf unter den Gefrierpunkt. Selbst mittags tritt Frost auf. BBC, die im Herbst normalerweise frei fliehen, frieren zu. Neandertaler haben sich in Kälte eingebisst. Ihr Körper sind Meisterwerk der Kältenpassung. Doch sie sind in allmählich saisonale Kälteperioden eingebisst.
nicht den plötzlich Temperaturstöß. Und dies Anpassung setzt ausreichend Nahrung voraus, Krüppelwurm aufrechtzuerhalten. Nahrung versagt selbst der am besten an Kälte angepasst Körper. Stand wir sich. In Assi-Circus stirbt der Jungst Sohn der Frau. Kurs nach Sonnenaufgang ams weiten Tag hört auf zu atmen. Obwohl Dämmerung und Nacht kaum zu unterscheiden sind unter dem verdunkelten Himmel. Die Frau heilt in Stunden im Arm, wiegt in und klagt mit Trauer, die Arten übersteigt. Schließlich nimmt der Väter den kleinen Krüpper, drückt in die Drittkammer, den tiefsten Teil der Hall, und bettet in vorsichtig in natterlich Nisch. Drauenjet is kein Grab mehr, nur Asch, und tot dort dieses Szenario wiederholt sich in ganz Europa. In einer kritischen Hall erliegt ein Neandertaler einem Lungendem und ertrinkt in seinen mit Flüssigkeit gefüllten Lungen. In einem französischen Tal stirbt innerhalb weniger Stunden eine achtköpfige Familie. Flatschhall bot keinen Schatz, wo der giftigen Luft. In Deutschland überlebt ein junges Paar den ersten Tag, nur am zweiten zu sterben. Als Volritze neige gehen, an sie in der erstickten Ethnies Jagen.Stunde 46. Einige Neandertaler treffen verzweifelt in Scheidungen. Een Gruppe von Verwachsenen im Hütigen Stereich beschließt, in die Bird zu fliehen. In der Hoffnung, dort der Asch zu entkommen. Sie packen ihr letzten Lebensmittel, wickeln Leder die Gesichter, die Luft zu filtern, und machen sich auf den Weg. Die Reise ist ein Albtraum. Sitweit unter 10 Meter, erschrocken stellenweise bis zur Haft. Kälte unerträglich. Sie schaffen 15 Kilometer, bevor der jüngste Mann zusammenbricht. Sein Lunge ist zu stark geschädigt, weiterzugehen. Die anderen versuchen, ihn zu tragen. Doch man kann kein Last durch Aschwihen tragen, wenn man bereits hungert und nach Luft ringt. Einer nach dem anderen bricht zusammen. Die letzte, die stirbt, ist eine Frau mit dreieckig, stark und entschlossen. Sie schafft noch 2 Kilometer, bevor ihr Körper versagt. Sie fällt mit dem Gesicht voran in die Asch und steht nicht mehr auf. Stand 48. Der Aschefall ist in manchen Gebieten nach. Hört nicht auf, wird noch tagelang immer wieder niedergehen. Aber die anhalten schwer Asche-Ansammlung nimmt ab. An den wenigen Orten, wo der Himmel kurzseitig aufklart, kommen Neandertaler aus ihren Hellen, das Ausmacht der sehr streng zu sehen. Was sie sehen, zerrt ihnen das Herz. Alles ist grau. Nichts bewegt sich. Still ist vollkommen und absolut. Und dann sehen sie die Leichen. Überall Tier, tot oder im Sterben. Die Nahrungskette ist zusammengebrochen. Selbst wenn sie die überleben, selbst wenn ihr Lungen heilen, selbst wenn die Luft wieder klar wird, was sollen sie essen? Die Megafauna, die Neandertaler über 100.000 von Jahren ernährt hat, stirbt aus. Die überlebenden Neandertaler waren nicht unbedingt intelligenter oder starker. Doch sie teilten 3 Dinge. Tiefhellen mit mehreren Kammern. Eingelegert Nahrungsmittelwörter und Shares geografisches Glück. Denn es gab einen Faktor, den niemand beeinflussen konnte. Die Windmaster, die bestimmten, wo die schwerst Asch niederfiel. Und dies musste schufen 3 zu pflanzen. Stand 50. Als die unmittelbare Katastrophe ihren Höhepunkt erreicht.
Zeigen sich im archäologischen Befund Muster ab. Muster, die den in ganz Europa aus der Bänden Neandertalern verborgen blieben. Aber für Wissenschaftler, die wird seit 1000 Jahre später Ascheblagerun analysierten. Deutlich erkennbar waren, die asch viel nicht gleichmäßig. Windverhältnis. Gebirgsketten an die Entfernung warm Ausbrutzer schufen Zonen relativer Sicherheit. 3 Zonen, 3 Orte, an denen kleine Neandertaler Propulsion in Chance hatten. Die Iberisch Halbinsel, das erst Schatzgebiet, geschützt durch die Pyrenäen, die als Barriere die stärksten Aschestreim ablenkten, erhielten Südspanien und Portugal deutlich weniger Asch als Mitteleuropa. Doch Geographie lehn erklärt das Überleben nicht. Entscheidend waren Hellen. Genauer gesagt, die Kochstinghallen von Gibraltar. Gorhamshull, ein Name, der erst in 39.000 Jahren vergeben wird. Wenn Archäologen ihr Tiefen erforschen. In der 50. Stand der Katastrophe beherbergt sie vielleicht 20 bis 30 Neandertaler, die in den ersten Stunden Entscheidungen treffen, die ihnen das Leben retteten. Die Hull erstreckt sich über 300 Meter tief in die Kalksteinklippe. Mehr kann man sorgen für natürliche Luftfilterung. Asch, die in den eingeübt wird, setzt sich in der ersten Kammer ab. Die Luft, die in die tieferen Kammern gelangt, wird durch Steinen GGN gefiltert. Ganz entscheidend, Gorhamshull liegt am Mittelmeer in. Wenn der Wind vom Wasser am Land weht, strömt relativ sauber Meeresluft in die Hull und spült eingesammelt Aschepartikel weg. Es ist nicht angenehm. Es ist nicht völlig sicher, aber man kann es überleben. Stand 56. Der Kaukasus, die Zweitschatzone. Hier hängt das Überleben von der Hals von der Hollentief ab. Die schwer, partikelreich vulkanisch setzt sich in den Tälern der Tieflagen ab. Doch Hochgebirgstäler in 0.00 bis 3.00 Metern hoch bleiben relativ frei. Kleine Neandertalergruppen, die sich im Herbst zufällig in diesen Hochtälern aufhielten, vielleicht auf der Wanderung von Steinbockern, fanden sich in Gebieten mit atembarer Luft inmitten von Verwüstung wieder. Diese Gruppen hatten weiter Vorteil. Geothermisch Thermalquellen, weit verbreitet im Kaukasus, lieferten eisfreies Wasser, während die Temperaturen senken. Kleinziger Anwegel, die ebenfalls in Hochtälern Zuflucht suchten, boten zumindest etwas Nahrung. Dies war nicht im Überfluss vorhanden, viele verhungerten, aber einige überlebten. Stand 60. Die kroatische Kust, die Drittschatzern, die Adria schafft ein eigens Mikroklima, mildert extrem Temperaturen und sorgt für beständig Wind. Die Asch von den Küstenhollen wegwen. Neandertalergruppen in hellen Windiger, deren eigen Meer zeigen, erleben zwar Aschefall, aber kein Ansammlung. In Gegensatz zu Gruppen im Landesinneren, deren Nahrungsquellen vollständig wegbrücken, hatten Neandertaler weiterhin Zugang zu Meeresressourcen. Schalentier wurden durch die Asch nicht beeinträchtigt. Nabschnecken, Miesmuscheln, Ziegel, sie filterten weiterhin sauberes Meerwasser, unabhängig vom Himmel. Fischbesten litten, brachen aber nicht zusammen. Robben und Delfine, die Mensch Neandertaler jagten, blieben verfügbar. Stand 66. Genetische Analysen der 21 Jahrhunderts zeigen,
Das die Neandertaler-Proportion war etwa 39,000 Jahren einen starken Populationsengpass erlebt. Die effective Populationsgrade, die Individuen, die tatsächlich Gene weitergeben, sank auf 1,800 bis zu 0,500. Dies soll umfasst nicht all. Die ersten 70 zu Stunden Überlebten, sondern nur Gene, die langen Überlebten, sich fortzupflanzen. 2000 Neandertaler von 200.000, in Überlebensrate von 1%, 99% Sterblichkeit. Einer der schwerwiegendsten Populationsenges in der Geschichte der Menschheit. Schwerwiegender als der durch den Turbovulkanausbruch verursachte Populationsengpass. Vor 70,000 Jahren. Schwerwiegender als jede historisch Such oder Hungersnot. Stand 70. Die drei Schatzenen liegen 1000 von Kilometern voneinander entfernt. Die Neandertaler in Gibraltar haben keine Möglichkeit zu wissen, dass andere im Kaukasus oder in Kroatien überleben. Sie sind isoliert, abgeschnitten, soweit sie wissen, die letzten ihrer Art. Diese Isolation wird tiefgreifend genetische Folgen haben. Jede Schatzpopulation erleidet Inzucht. Gendrift an die Anhäufung schädlicher Mutationen. Stand 72. Die Aktivausbruchsvis ist beendet. Der Vulkankampagnen Ignimbrad hat 300 Kubikkilometer Material ausgestoßen. Die Aschesul bricht langsam zusammen. Der kontinuierliche Aschefall ist natsch, und gitten wären selten Staubwolken über. In manchen Gebieten klugert sich der Himmel auf, und geht den Blick frei auf schwaches Sonnenlicht, das durch die aschebeladene Atmosphäre dringt. 2000 Neandertaler leben in 3 voneinander isolierten Gebieten, 1000 von Kilometern voneinander entfernt. Sie wissen nichts voneinander. Sie haben keine Möglichkeit herauszufinden, ob noch andere überlebt haben. Soweit sie wissen, sind sie die letzten ihrer Art. Und in gewisser Weise haben sie recht. Denn selbst als der Ascher eigen aufhört, hat das Sterben erst begonnen. Vierter Tag, der Ascher eigen hat aufgehört. In den 3 Schatzenen wagen die Neandertaler vorsichtig einen Blick aus ihren Hellen. Sie blinzeln im Dämmerlicht, atmen sägerlich und prüfen, ob die Luft sie ten wird. An vielen Orten ist sie noch immer glitsch. Die Aschwett in der Atmosphäre, vom Wind aufgewirbelt, und bildet sichtbare Wolken. Sobald sie aufgewirbelt wird, atmen ist möglich, aber schwer. Jeder Atemzug schmeckt nach Stein und Bitterkeit. Die Sonne wirkt seltsam, blass schwach, umgeben von merkwürdigen Lichteffekten. Verursacht durch Lichtbrechung in den Aschepartikel in der oberen Atmosphäre. Sie spendet kaum Wärme. Die Temperaturen sinken weiter. Was eigentlich mildes Herbstwetter sein sollte, fällt sich wie tiefster Winter an. Schon am Vormittag ist Eils mit Frost übersiegen. Mittags bildet sich Eis auf stehenden Gewässern. 6. Tag. Die Überlebenden beginnen das, was ausmacht der Katastrophe zu begreifen. Ein Neandertaler aus der gormhellen Gruppe wagt sich von der Küste ins Landesinnere, nach anderen Familiengebien zu suchen. Findet nur Todd, Helen, die von Cousins, Nachbarn und anderen Familien bewohnt wurden, leer oder voller Leichen. Manch starben an Aschervergiftung, andere verhungerten, wieder andere erfroren, nachdem sie in Panik aus ihren Hellen geflohen waren. Kehrt zu Gorams Hulzerk und berichtet, was gefunden hat. Oder besser gesagt,
was nicht gefunden hat. Niemand lebt noch. Überhaupt niemand. Die Gruppe beat dies Information schweigend. Sie sind allein. Dieses Wissen lastet schwer auf ihnen und sucht in psychische Bird. Die über die physischen Herausforderung der Überlebensinstinkte gesagt. Die Nahrungsmittelgefib Words existen Seelen Bedrohung. Die Gorm Helen Gruppe, etwa 25 Personen, hat voorriet für den Winter eingelegt. Trockenfleisch, Nuss, getrockneten Fisch. Unter normalen Umständen hat das für ihn ganz Saison gereicht. Doch dies sind kein normalen Umstand. Sie können nicht jagen. Kein Tier sind da. Sie können nicht sammeln. Kein Pflanzen überleben die Asch. Jede Kalorie stammt aus den Worten. Und dies sind begrenzt. Ein Rat bildet sich. Kulturmitglieder kalkulieren mit pragmatischer Grossamkeit. Von 25 Personen. Die voorriet reichen bei sorgfältiger Rationierung vielleicht für 2 Monate. Aber 2 Monate wofür? Wenn die Asch nicht verschwindet, wenn die Tiere nicht zurückkehren, wenn die Pflanzen nicht wachsen, dann würzigen sie nur den Tod. Die Frage lautet nicht mehr, why überleben wir, sondern, why lang nennen wir überleben? Tag nun, Handelsbegegnungen finden im Kaukasus-Flachsort statt. Etwa 50 Neandertaler in Hochtalern stehen vor denselben Herausforderungen. Sie haben Steinbockfleisch, getrocknet für den Wintervorrat. Sie haben voorriet an Pinienkern, gesammelt in Spatzimmer. Doch die Steinbockeren, die auf ihrer Wanderung vorbei sehen sollten, sind verschwunden. Entweder starben sie im Tiefland oder wichen aus. Tiefen sind aschebedeckt, tragen jahrelang kein Samen mehr. Die älteste Frau der Gruppe, 60 Jahre alt, ein wanderen Längelbigot, schuld vor. Hört auf, die Sterbenden zu ernähren. Die 5, zu krank oder verletzt, wir brauchen Kalorien, die das Überleben der anderen gefährden. Grossem, aber logisch. Nahrung für die Überlebenden, nicht für Gene, die kaum Chancen haben. Die Gruppe debattiert. Einige lehnen ab, einige stimmen zu. Dies unmöglichen Entscheidungen wiederholen sich in allen 3 Zufassungen. Überleben erfordert Grossamkeit. Doch wie viel davon kann man ertragen, bevor man das verliert? Was das Leben lebenswert macht? Tag Zen. Der vulkanische Winterzeit sein wohlwacht. Temperaturen in ganz Europa liegen 6 bis 8 Grad Celsius unter dem Wert vor dem Ausbruch. Die Vegetationssperre wird 40 bis 60 wirkt. Pflanzen, die sich auf die Winter vorbereiten, haben ihren Zyklus nicht vollendet. Sie stehen erfroren, verdorrt, mit giftiger Asch bedeckt. Samen, die im Frühjahr keimen sollten, bleiben in verwelkten Blüten gefangen. Die nächste Pflanzengeneration wird nicht wachsen. Ohne Pflanzen kein Pflanzenfresser. Ohne Pflanzenfresser kein Fleischfresser. Das gesamte Ökosystem ist auf Null zurückgesetzt. Tag 12. In der Gormhol bringt ihn Young Neandertalerin ein Kind zur Welt. Die Wehen hatten vor 3 Tagen begonnen. Vermutlich ausgelöst durch Stress und Mängelernung. Die Geburt verläuft schwer. Das Kind, ein Mädchen, klein und untergewichtig, ist im Leben. Ihr erster Schrei hallt in den Tiefen der Hohlweide. Ein Moment voller Hoffnung. Doch die Mutterweh was allwissen. Dieses Kind wird im Hochsommer gesagt.
Als naron reichlich vorhanden war, and die Welt noch Sinn ergab. Niemand in der Gruppe wird jetzt schwanger. Stress, Mängelernung, die Überlebensmechanism dekrepeers. Sie verhindern Fortpflanzung. Dieses Baby kann das letzte Neandertalerkind sein, das in diesem Zufluchtsort für Monat geboren wird. Vielleicht ja, vielleicht für IMMI dort Tag Wesen. Die 2000 Überlebenden stehen vor der entscheidenden Wahl. In den Hellen bleiben und langsam verhungern oder sich in die Asche bedeckt Ednis wagen. Nahrung zu suchen, die vielleicht gar nicht existiert. Archäologisch von zeigen, was denn geschah, und ich war nicht das, was man erwarten wird. Drittwörtlich, die Gruppen der Gormhol matcht in Entdecken, die Überleben sichern kann. Ein junger Mann, vielleicht 16 Jahre alt, wagt sich bei uns Affe. Jat nicht. Is jat nix zu jagen. Erkendet einfach die Geseitensohn, getrieben von unbändiger Jugendenergie. Selbst angesichts der drohenden Katastrophe. Bemerkt etwas, die Geseitentempel. Klein Wasseransammlung zwischen den Felsen. Sind Wolleleben. Napschnecken klammern sich an Stein. Kegelförmigen Jehus schützen sie vor Wellen und Fressfeinden. Miesmuscheln sammeln sich in Spalten und filtern das Meerwasser, angechtet der Aschebelastung. Siegel bewegen sich langsam über Unterwasserfelsen. Dies Lebwis unfolgen ihren jurelten Sickeln, unabhängig vom Himmel, der einst ist. Und erneuern sich von mikroskopisch kleinen Algen, die trotz der gedämpften Sonnenlichts weiterwachsen. Der junge Mann kehrt mit einer Handvoll Napschnecken an Miesmuscheln zurück. Die Gruppe ist skeptisch. Neandertaler waren traditional Juda am Boden, spezialisiert auf Grotier. Doch einige Kastengruppen hatten ihn lang Tradition dem Muschelsammelns. Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Enkeltier Frau erinnert sich daran, wie ihr Großmutter ihr sieht, welch Muscheln essbar sind, wie man sie öffnet, und sich in den scharfen Kanten zu schneiden, und wie man sie glatt digempft, bis das Fleisch sich lässt, sie versuchen es. Die Schalenti schmecken gut. Eiweiß, Kalorien, nicht viel. Ein einziger Hirschkill enthält die Energie von Dutzenden Napschnecken, aber es ist genial. Hoffnung zu geben. Und entscheidend, Schalenti sind erneuerbar. Jede bleibt neu frei. Der Bestand kann sich zwischen den Ernten erholen. Sofern nicht so viel entnommen wird. Wertwatch. Die Ernährung der Gormhol wandelt sich von eingelagertem Fleisch zu Meeresprodukten. Die Gruppe organisiert Sammelaktionen in den Geseitentempel. Erkundet. Welch Gebiet die meisten Schalentier liefern an zu welchen Tageszeiten. Die am sichersten ist. Die Arbeit ist Maschum, kalt, und liefert kaum genug Kalorien zum Überleben. Doch sie reicht. Archäologisch Fund aus der Gormhol, die Jahrtausend später analysiert wurden, belegen diesen Begang deutlich. Die unmittelbar auf die Kampagnen nimbritische Belagerung. Vollständig kalte Schicht enthält an Mengen an Napschnecken, an Muschelschellen, tausend, aber tausend. Weit mehr als in früheren Schichten. Ein Abfallhaufen, fast ausklärlich aus Meereschelen beste Hand. Sechstwatch. Im Kaukasus-Schatzgebiet seit sich in ander Anpassung. Ein junger Juger entdeckt, das sich klein Zugetier, ein Wegel geothermisch Thermalkellen versammeln.
die Quellen sprudeln unaufhörlich, unabhängig vom vulkanischen Winter. Ihr Wurm stammt aus dem Erdinneren und nicht von der Sonne. Und wo Wurm ist, da ist Leben. Pfeifhäsen klein kann kennenlich Sugetier. Versammeln sich in der Quellen. Sich zu Wurmen, Wegelnissen in dampfenden Felsbolten. Selbst einige Steinberg steigen von den höchsten Gipfeln herab, aus eisfreiem Quellwasser zu trinken. Nahrung ist knapp, aber ein Anfang. Die Kaukasusgruppe beginnt, dies konzentrierten Populationen zu jagen. Nutzschlingen fallen häufiger als die direkt jagt. Ihre Effizienz steigt. Einige Tiere liefern genug Kalorien, Kreppergewicht zu halten. Achtwatch. Die kritische Kostengruppe entdeckt in weiter Überlebensinstinkte. Holländeren sehen sich für den Winter in ihr hellen Zirk. Gewalt mit Fettreserven. Normalerweise meiden Neandertaler dies Tier, die bis zu 500 Kilogramm wiegen und auf den Hinterbeinen 3 Meter hoch werden können. Doch die Umstände sind extrem. Die Gruppe betreibt ein Hellensystem, in dem ein menschlicher tief schläft, geschwächt durch monatelangen Energieverlust. Die Jagd ist brutal. Speer treffen Kopf, Hals und lebenswichtige Organ. Der Brot, wehrt sich, doch in dem engen Raum ist schwach. Nach fast einer Stunde stirbt er. Die Jäger zerlegen ihn, tragen 100 Kilogramm Fleisch und Fett zurück. Dies Mahlzeit rettet ihr Leben. Ein gelagertes Brennfett liefert konzentriert Kalorien. Getränk niets Fleisch hört sie wochenlang. Doch der Preis war hoch. Ein Jäger wird von einer Krähe an der Brust getroffen. Ein anderer an der Hand verletzt. In der Not greift man zu anschwendlichen Mitteln.WOCHEN. Doch nicht alle Anpassungen gelingen. Gruppen ohne mehr Ressourcen oder geothermische Quellen drohen zu verhungern. Eine Gruppe von 3 Neandertalern in Nordspanien, in Hellen, die nur teilweise Schutz boten. Findet nix Espers. In das Wolfenwatch sterben sie von innen. Die Überlebenden magen ab, ihr Körper verbraucht Muskelgewebe. Krankheiten durch Mängelenhring, Skorbut, Beriberi, treten auf. Sie locken sich, wandern heilen nicht. 3 Monate lang halten die 2000 Überlebenden durch. Sie passen sich an, entwickeln neue Strategien, machen alles richtig. Doch dann kommt dies White Stirwell. Dies will nicht vom Vulkan. Sie kommt aus dem Chaos, das der vulkanische Winter hinterlassen hat. Hunger, Kälte, Isolation und Krankheiten werden nun die Great Bedrohung sein. Wird Monat, die Muschelbank in der Gormhol Gens Neige, was einst reichlich war, ist nun erschöpft. Hunger treibet die Neandertaler zu verzweifelten Entscheidungen. Sie sammeln kleine Napfschnecken und Jungmuscheln, die sich noch hätten fortpflanzen sollen. Dann taucht ihn an der Gruppe auf, acht abgemachte Neandertaler aus einem Zufluchtsort. 3 Kilometer nördlich. Ihr eigener Schatz hat versagt. Sie hungern sieht woken. Sie sehen die Gormhol, die Flammen, die anderen beim Muschelsammeln. Ungern sich. Die Begegnung ist eingespannt. Die Gormgruppe sollen mich überlegen, hütet ihr begrenzten Verriet. Die Neuankömmling flehen am Nahrung, haben keine, sind verzweifelt. Der Anführer der Gormhol, ein 40 zu 3er Mann, steht vor einer unmöglichen Entscheidung. Aufnehmen und riskieren, das Allverhungern.
oder abweisen and den Tod der Fremden verantworten? Einstein wird geworfen, trifft einen Jugendlichen aus Gorhams Grab. Brutflight. Die Situation eskaliert. Kurs brutal. Tlich. Die Gorham Holver treat die Fremden. Zwei sterben sofort. Der getroffen Jugendlich erliegt später seinen Verletzungen. Sein Leichnam wird in einer flachen Nische beigesetzt. Spurenstumpf vergült bleiben für Archäologen sichtbar. Handlungsbeweis vergült finden sich in mehreren Fundstätten aus dieser Zeit. Knochen zeigen Schädel und Abwehrbrach. Die Geschichte ist klar. Knappheit südlich Konkurrenz. Gruppen, die in normalen Zeiten friedlich wären. Kämpfen ums Überleben. 5. Monat. In Kaukasus sehr fort die Kerngruppe von 50 Personen. Streit über Nahrung, Arbeitsverteilung. Prioritäten zur Abspaltung einer Untergruppe von 8 Personen. Sie nehmen Vorrat und Waffen mit und gründen ein eigenes Lager. Beide Gruppen konkurrieren nun dasselbe Jagdgebiet. Die Fragmentierung erhöht genetische Risiken, Inzucht, Verlust von Vielfalt. Doch der täglich Überlebensdruck überwiegt. 6. Monat. An der kritischen Kost wagen wir sich Neandertaler aus einem gescheiterten Zufluchtsort. Den Weg zu den Kosten holen. Nur 15 erreichen sie lebend. Die etablierte Kostengruppe, 30 Personen stark, sieht sie als Bedrohung. Mehr Menschen bedeuten weniger Nahrung. Die Anführerin der Gruppe, eine Frau mit 30. Wer weigert Hilfe? Speer, Stein, Keulen bilden eine Kette, verschwinden oder sterben. Die Neuankömmling versuchen zu verhandeln, bieten Arbeit und Wissen an, doch es nutzt nichts. 3 Tage lang beobachtet man sich. Wird in Tag sterben 2. 5 verschwinden die Brücken auf der Such nach anderem Schatz. Archäologisch Fund zeigen Knochen mit Spuren extremer Unterernährung. Verletzungen an den manchen Flennen an Zeichen von Kannibalismus. Schnittspuren an Knochen. Beobachtung der Hätte. Drittwoch des 6. Monats. Die Population in allen 3 Schatzungen ist stark gesunken. Von 2000 auf etwa 1200. Ursachen. Befolgen der Erscheinung. Gewalt, Krankheiten, Anfall beweifelten Jagden an Aufgebeites. Psychische Capitulation. Ein alter Neandertaler weigert sich aufzustehen, stirbt still, trotz Versorgung seiner Tochter. Monat 7. Der vulkanische Winter heilt an. Selbst die Schatzungen werden lebensfeindlich. Muschelbanks sind dezimiert. Die Gorham-Gruppe kann eher 20 der verbliebenen Mitglieder kaum ernähren. Vorschläge, die Gruppe aufzuteilen, wurden diskutiert. Doch man siegt. Schließlich schicken sie 5 junge Männer, die Kost nach besseren Orten absuchen. Sie finden Tod, und die Hellen sind leer. Muschelbank geplündert. Einst Sickerplatz unbewohnbar. Die Rückkehr erfolgt mit der ernüchternden Nachricht. Es gibt keinen besseren Ort. Im 6. Monat waren von 2000 Überlebenden 1200 übrig. Bis zum 12. Monat fallen die Zahlen unter 800. Der vulkanische Winter wird 2 bis 3 Jahre andauern. Doch die zentrale Frage bleibt die. Würden die Neandertaler so lang überleben? Die Antwort bleibt die Anschluss. Gefängnis zwischen Hunger, Gewalt und der endlosen grauen Ethnies. Im 10. Monat, in der Levante beobachten die modernen Menschen den Himmel mit wachsender Sorge. Ort sie erlitten Aschefall und einen Temperaturrückgang.
Wenn auch weniger drastisch als in Europa, dennoch ritzeln sie über das Schicksal der Neandertaler nördlich ihres Gebiets. Sind der Schatzgebiet noch bewohnbar? Moderne Menschen an Neandertaler lebten im Nahen Osten jahrtausendlang zusammen, mal friedlich, mal in Konflikten. Gelegentlich kam es zu Vermischungen, Hybridkinder entstanden, doch dies war selten. Der Vulkanausbruch in Dirt Ales. Die modernen Menschen blieben Sollenmai-Gräger, hatten wie Elfelte gern Nahrung. Technology wie Fischernetz, Speerschleudern und sozialen Netzwerk für Nahrungsaustausch übergroß in Vernungen. Sie überstanden den vulkanischen Winter besser, wenn auch nicht unverletzt. Nun breiten sich moderne Menschen nordwärts nach Europa aus. Nicht zum Erobern, nicht zum Kämpfen. Es gibt niemanden, der eingreifbar war. Sie migrieren in Leer, verfügbar GEBITE.MONAT11. Der erste Kontakt nach dem Vulkanausbruch zwischen modernen Menschen. An Neandertalern erfolgt nicht im Kampf, sondern in Verwahrung. Ein modern Erkundungsgruppe entlang der Krotischen Kast trifft auf 5 überlebende Neandertaler an einem Muschelbett. Greifen nach Waffen. Beide Gruppen erstarren. Die Macht liegt eindeutig bei den modernen Menschen. Besser ausgerüstet. Fitter, mit ähnlichen Netzen an Speerschleudern. Doch statt Gül zu blen. Entscheidet der Anführer der modernen Menschen pragmatisch. Die Neandertaler kennen das Gebiet, wissen, wo es Schatz, Wasser und passierbare Widget. Sie sind Ressourcen, kein Gegner. Durch Gesten und das universelle Verständnis von Hunger instead Cooperation. Moderne Menschen teilen ihr Fench. Die Neandertaler fuhren sie zu Worten, Hellen und lebenswichtigem WISSEN.MONATs Wilf. Beide Gruppen leben nahe beieinander, koordinieren jagd an Nahrungsbeschaffung. Es ist kein Freundschaft, kein Gleichberechtigung, es ist Überleben. Bald entsteht eine tiefe Bindung. Ein junger Mann an ein Neandertaler knüpfen in Beziehung. Die Arten grinsen Birthright. Aus dieser Verbindung entsteht 9 Monate später ein Hybridkind, eine Tochter. Deren Merkmale zwischen beiden Arten liegen. Robuster als ein moderner Mensch, schlanker als ein reiner Neandertaler, mit abgeschwächtem Bergenwulst und kleinem Kinn. Sie ist gesund und lebensfähig. Ein Symbol für eine neue Phase der menschlichen Evolution. Genetische Analysen 40.000 Jahre später zeigen, dass in dieser Zeit zwischen 39.000 und 38.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung Hybridisierung deutlich häufiger vorkam. Die dezimierten Neandertaler konnten Territorien nicht mehr verteidigen. Moderne Menschen trafen auf isolierte Gruppen, die ihr Partner als Rivalen darstellten. Hybridkinder währten die Vorteile beider Linien und GEDICHEN.MONAT Wesen. Weiter moderne Gruppen erreichen die Schatzgebiet. Sie bringen neue Werkzeuge, Wissen, aber auch Druck. Sie besetzen die besten Jagdgrund, plündern die fruchtbarsten Muschelbank. Für die erschöpften Neandertaler kann dies gleich sein. Manche regieren mit Geld, werden jedig stets unterlegen. Andere integrieren die Neuankömmling, errichten, teilen Wissen, ihr Gen überleben in hybriden Nachkommen. Selbst wenn rein Neandertaler Linien verschwinden, 6. Monat. In Gorham Hall schließt sich in modern Frau durch Erit an. Sie bringt neue Werkzeuge, wie noch in Engelken mit.
durch tiefe Güsse erschlossen worden können. Kaloriens versteht, keine Sterben nicht mehr in Unterernung. Die Kreis wird beherrschbar, nicht überwunden. Die Kinder aus diesen Begegnungen tragen Gene beider Arten. Noch wichtiger, Überlebensinstinkte beider Populationen werden kombiniert. Wissen, dass allein China anwenden kann, sichert das Verbestern der Hybrid-Population. Die entscheidende Frage bleibt die, reicht dies, die Neandertaler langfristig zu retten? Genetische Beweise deuten eindeutig, die Hybridlassung ermöglicht Überleben und Anpassung. Und markiert einen Wendepunkt in der menschlichen Evolution. Im zweiten Jahr, im dritten Monat, im 21. Jahrhundert extrahieren Wissenschaftler aus Laboren, deren Technik den Neandertalern wie Zauberei erschienen war, DNA aus 40.00 Jahre alten Knochen. Sie sequenzieren Genom, analysieren genetische Vielfalt und erstellen Modell prähistorischer Populationen. Die Ergebnisse sind eindeutig. Ein drastischer Populationssenk bestimmt zeitlich exakt mit dem Kampagnenignem Breitausbruch berein. Vor dem Engpass lag die effektive Populationsgrade der Neandertaler bei 5.000 to 10.000 Individuen. Danach sinkt sie abrupt auf 1.500 to 2.500. Dies ist kein langsamer Rückgang über Jahrtausend, sondern ein katastrophaler USA MMENB RUCH im zweiten Jahr. 6. Monat zeigen die Überlebenden die Folgen dieses Flaschenhalses. In der Gorham Cave Gruppe, inzwischen gemischt mit modernen Menschen, wurden zwei Säuglinge mit schweren Geburtsfehlern geboren. Ein stirbt wegen einer schweren Gaumenspalt. Das andere kann wegen deformierter Beine laufen. Dies sind typische Symptome der Insektendepression. Schädlich recessive Mutationen treten oft auf. Wenn sich verwandte Paaren im 9. Monat ein Neandertaler im Kaukasus beim Blick auf seinen Säugling erschreckend. Ähnlichkeiten, Anomalien, Geschichte, Muttermal. Die Mutter ist 10 Kussen. Früher hätten sich an der Heiratsmöglichkeit ergeben. Doch nun sind alle verfügbaren Partner verwandte. GESCHICHTE trägt das Risiko, schädliche Mutationen zu verdoppeln. Im dritten Jahr bestätigen genetische Analysen dies Beobachtungen. Die Insektkoeffizient erreichen wird, die sonst nur in stark isolierten Populationen vorkommen. Männer paaren sich aus Mängel an Alternativen mit Cousins oder Tanten. Frauen ebenso. Die genetische Vielfalt sinkt. Mutationen häufen sich schneller an, als Selection sie eliminieren kann. Im 4. Monat wird dies sichtbar. Skugglingsstabilität steht. Pathologisch Skelettbefund nehmen zu. Dysplasien, Stoffwechselstring und Entwicklung Probel häufen sich, wo sie früher selten waren. Nicht alle Hybridkinder von Neandertalern an modernen Menschen sterben. Im Gegenteil, viel zeigen hohe Vitalität. Dies Hybrid-Vitalität maskiert schädliche Mutationen und erhöht die Überlebenschancen. Familien erkennen den Vertil und bevorzugen zunehmend Partner mit modernem menschlichen Erbgut. So verschiebt sich die genetische Dynamik. Überlebenschance werden zum evolutionären Anreiz. Im 4. Jahr erreicht die Gorham-Hole, nun vollständig mit modernem menschlichem Erbgut durchmischt, 30 zu Individuen, stabil. Ein benachbart rein Neandertal-Gebiet schrumpft auf 15 Personen. Im 5. Jahr gilt sie nur noch 8. Bis zum 7. Jahr verschwindet sie vollständig.
Ausgelöscht oder in andere Populationen dort in Caucasus seit sitzchenliches Gruppen, die durch Handel und Erten mit modernen Menschen verbunden sind, überleben und wachsen leicht, worin klein rein Neandertaler-Gruppen schrumpfen und aussterben. In 5 Jahren bis gegen moderne Humangenetiker die Neandertaler-Population erhalten sich. Nach dem Flaschenhals nahe, die genetische Vielfalt bleibt niedrig, die effektive Populationsgrade klein. Die Entwicklung ist unumkehrbar, die Genetik lädt nicht. Trotz 2000 Überlebender der 70 Stunden-Katastrophe sind sichtlich verwundet. Kleinpopulationen können sich langfristig nicht erhalten. Mit jeder Generation häufen sich schädliche Mutationen. Mit jeder Generation stehen weniger Partner zur Verfügung. Es ist ein Strudel der Aussterbens. Wer einmal darin gefangen ist, kann nur noch schwer entkommen. 6. Jahr. Der vulkanische Winter ist offiziell vorbei. Die Asche in der Stratosphäre hat sich endlich abgesetzt, verteilt oder wird vom Regen weggespült. Das Sonnenlicht erreicht die Oberfläche wieder in dem Mai vor dem Ausbruch. Die Temperaturen beginnen sich zu erhöhen. Der Frühling kommt, später als Klitsch, aber deutlich erkennbar. An zum ersten Mal seit Jahren beginnen Pflanzen zaghaft zu wachsen. Als wollten sie sagen, das Leben findet seinen Weg. Doch der Schaden ist angerichtet. Das europäische Ökosystem wird grundlegend verändert. Die Populationen der Megafauna, die Jagdkulturen der Neandertaler über 100.000 von Jahren hatten, sind drastisch dezimiert. Einige Arten sind ausgestorben. Andere überleben nur noch in so geringer Zahl, dass ihr Jagd nicht mehr nachhaltig ist. Die einst so großen Herden von Pferden, Bisons und Rentieren, die in Vorhers Bären mussten wanderten, sind verschwunden und mit ihnen verschwand die Sicherheit. Auf die Neandertaler ihr Leben gebaut hatten. Die Neandertaler-Population, die sich über 300.000 Jahre Evolution und die Jagd auf Grow Wild eingebisst hatten, stehen nun einer Welt gegenüber, in der diese Anpassung plötzlich nachteilig ist. Der moderne Mensch mit seiner breiteren Nahrungsbelett, seinen Fischfangtechniken und seiner Bereitschaft, fast alles zu essen, was Kalorien liefert, passt sich dieser veränderten Landschaft deutlich besser an. Im 7. Jahr findet in Gorams Rand der Frühjahrstoffens in Adlung statt. 41 Individuen leben nun in der Haupthill oder in nahegelegenen Satellitenlegen. Von ihnen sind nur nun reinrassige Neandertaler, von verwachsen an Wehrkinder. Die Bridgen sind entweder reinrassige moderne Menschen oder Hybriden mit unterschiedlichen Anteilen an Neandertaler-Abstammung. Mit jeder Generation verändert sich dieses Verhältnis rapid. Ein reinblutige Neandertalerin, in 67-jährige Frau, in der ersten Überlebenden der 72-stündigen Katastrophe, betrachtet die spielenden Kinder für. Sie erkennt, dass sie kaum noch unterscheiden kann, wovon beiden abstammt. Die einst klaren körperlichen Unterschied zwischen Neandertalern und modernen Menschen verschwimmen allmählich. Mischlingskinder tragen Merkmal beider Gruppen. Und wenn sie älter werden und Kinder mit modernen menschlichen Partnern bekommen, verblassen die neandertalerischen Merkmal noch weiter. Sie fragt sich mit einem schweren, fast schmerzhaften Bewusstsein, ob es in der nächsten Generation noch rein Neandertaler geben wird.
Überlebensweise, das über 300.000 Jahre eingesammelt Wissen, die Traditionen und Bagage, die sie zu dem gemacht haben, was sie wären, überleben würden. Oder ob all das, was sie ausmacht, durch den Akt der Überlebens selbst absorbiert, werdend, ausgelöscht WIRD dort im Aktenjar. Im Refugium im Kaukasus gilt die letzte Reihenrassage Neandertaler-Gruppe nur noch 12 Individuen. Sie leben isoliert in einem Hochtal, halten an alten Gewohnheiten fest, und verweigern die Vermischung mit den modernen Menschengruppen. Die Hut die tieferen Lagen dominieren. Dies Entscheidung entspringt Tradition, Identität und dem tiefen Wunsch, so zu bleiben, wie sie sind, anstatt sich zu verändern. Doch die Biologie ist unerbittlich. Von den 12 Individuen sind nur wir Frauen im gebärfähigen Alter. 3 sind erwachsene Männer. Der Rest sind Kinder und alte Menschen. Genetische Berechnungen, die sie nicht durchführen, würden zeigen, dass diese Population unterhalb der minimalen Überlebensgrenze liegt. Innerhalb von 2 Generationen wird sie aussterben. Selbst wenn jedes Individuum überlebt und sich erfolgreich fortpflanzt. Nun Jahr. In ganz Europa explodiert die Bevölkerungszahl der modernen Menschen. Mit dem Ende der vulkanischen Winters begünstigen die Bedingungen ein rasantes Wachstum. Gruppen aus dem Nahen Osten bringen nicht nur große Menschenmengen mit, sondern auch neue Technologien, die während der Krisenjahre entwickelt wurden, verbessere Jagdwerkzeuge, bessere Kleidung, raffinierte Methoden der Nahrungsmittelwende. Sie besiedeln die besten Hellen, die ergiebigsten Jagdrand. Neandertaler wurden in Randgebiet gedrängt, nicht immer durchgeholt, obwohl dies gelegentlich vorkommt, sondern durch schlichte Konkurrenz. Wobei die Arten deshalb sprechen, setzen sich moderne Menschen meist durch Sollenmeid, Überlegenheit oder besser Organisation durch. Wobei die Arten deshalb in schwindenden megafauna Populationen jagen. Wirtschaft in ihrer physientär Technologie einen klaren Vertil. Jahren. Archäologische Stätten in ganz Europa erzählen ihn einheitlich Geschichte. Schichten, die auf 40.00 bis 35.00 Jahr datiert sind, belegen das Ende der Besiedlung durch Neandertaler und den Beginn der Besiedlung durch den modernen Menschen, oft ohne Beschneidung. Manchmal mit einer kurzen-begängsphase gemischter Besiedlung. Das Gebiet der Neandertaler verkleinert sich. Ihr Verbreitungsgebiet schrumpft. Die Population nimmt weiter ab. Im Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologies eigen alte Genom. Das die Neandertaler Population war 35.00 Jahren in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet. Auf etwa 500 bis 1.00 Individuen zurückgegangen wären. Ein dramatischer Rückgang von ursprünglich zu 100.00 Individuen vor dem Vulkanausbruch. Über zu .00 an Mittelmeerjubelband bis hin zu weniger als 1.00 sind Jahre nach der Katastrophe. Die Aussterbecker verläuft nicht linear, sondern beschleunigt sich. Mit jeder Generation sinken die Fortpflanzungsrate durch zunehmende Insektendepression. Jede Generation sterben mehr Individuen, ohne Nachkommen zu suchen. Jede Generation erlischt mehr rein Neandertaler Linien. Ihr Gen überleben nur in hybriden Nachkommen, zunehmend als moderne Menschen klassifiziert. Jahren, Monat 6. Die Test von Gorham's Hall. Jetzt 68 Jahre alt.
die Frau. Die a springlich Katastrophe überlebt hat. Sollt ihren Missklingskinden Geschichten. Die sie verstehen. Sie beschreibt die alten Zeiten, bever die asch viel. Als Neandertaler Europa bevolkten, als tal von Familiengruppen bewohnt war. Als man wochenlang reisen konnt und immer verwandte fand, immer seinesgleichen. Die kinderen heiflich zu, doch die Geschichten berien sie kaum. Sie kennen dies Welt nicht. Ihr Welt ist geprägt von verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Der Vorherrschaft der modernen Menschen und den nur fragmentarisch in die neue Hybrid Culture. Übernommenen Traditionen der Neandertaler. Das ist ihr Alltag. Die Gültestway. Das sie zu den letzten gehört. Die sich erinnern. Wenn sie stirbt und die wenigen anderen Überlebenden ebenfalls. Stirbt mit ihnen Ort die lebendige Erinnerung an die Neandertaler. Nur Gene bleiben zurück. Nur Fragment, die in andere Genome integriert sind. Nur Geister. Vor 35.000 Jahren were die Neandertaler Proportion in allen Schutzgebieten auf 500 bis 1.000 Individuen geschätzt. Die letzten reinen Neandertaler-Gruppen loggen sich auf die Hochburgen der Iberischen Halbinsel zurück. Und die Frage ist nicht mehr, ob, sondern wann. Im 11. Jahr war die Iberische Halbinsel der letzten Hochburg, während die Neandertaler Proportion in Frankreich, Deutschland, Kroatien und sogar im Kaukasus verschwinden. Überleben kleine Gruppen in Südspanien und Portugal. Die Grund dafür sind vielfältig. Die geographische Isolation durch die Pyrenäen. Ein mildes Klima selbst im vulkanischen Winter. Reichhaltig Meeresressourcen und Hellen, die tief genug sind. Am echten Schutzgebiet IE10.go/HAHAMS Hoch oben auf den Kalksteinklippen von Gibraltar gelegen, wird zu etwas wie eine Hauptstadt, obwohl Neandertaler weder Hauptstadt noch Nationen kennen. Sie dient als Treffpunkt, Zufluchtsort und Ort, und in mehrere Familiengruppen zu saisonalen Zusammenkünften zusammenkommen. Im 11. Jahr nutzen vielleicht 50 bis 70 Neandertaler an Michelin's Gorums als Hauptwohnsitz oder saisonale Heimat. Die Hall selbst ist augenblicklich. Die Hauptkammer erstreckt sich über 40 Meter in der Breite. Die Decken erreichen 10 Meter. Doch die Tiefe ist entscheidend. Das Lenzsystem reicht über 300 Meter in die Kalksteinklippe hinein und umfasst zahlreiche Kammern. Seitenjunge und natürlich Kammern, die für Belaftung sorgen. Archäologisch ausgegraben wurden in 40.000 Jahren Siedlungsschichten freigelegt. Die 10.000 von Jahren umfassen. Dies ist kein provisorischer Unterschlupf. Dies ist ein Zuhause. 11. Jahr, 8. Monat. Ein Neandertaler, etwa 45 Jahre alt, sitzt nahe dem Holleneingang und fertigt Steinwerkzeug an. Seine Technik ist die Mausterientechnik, die traditionelle Neandertaler mit. Die seit Hunderttausenden von Jahren weitergegeben wird. In der ich beobachtet und lernt ein junger Mischling, dessen und auch die arianischen Techniken beherrschen, die ihm sein moderner menschlicher Wäre beigebracht hat. Der Jung kann beide Style anwenden und je nach Bedarf zwischen ihnen wechseln. Der Kultur man bemerkt dies und empfindet etwas, das sich kaum in Wort fassen lässt. Stolz, das der Jung lernt. Trauriget, das der Jung auch anderweitig beschreitet. Die Erkenntnis, dass sein Weg, der rein Weg, zu Ende geht.
Die Mousterian Tradition word in den Hunden der Jungen noch in Weil fortbestehen. Aber verwässert, vermischt mit anderen Techniken, schließlich in etwas News aber gehend. Das wieder rein neandertalisch, noch rein modern ist dort im 12. Jahr lassen sich die Bevölkerung schon anhand archäologischer Fund anhand bestimmen. Forscher, die verschiedenen Neandertaler von Stunden mit Siedlungsschichten aus der Zeit von 33, 0 bis 30.000 Jahren untersuchten, fanden lediglich 5 bis 8 Bewohnpuls, all auf der Iberischen Halbinsel, mit 20 bis 40 Individuen pro. Fundstet ergibt sich in Gesamtbevölkerung von maximal 100 bis 300. Ein drastischer Rückgang von den 0.000 Individuen nur 12 Jahre über. Der Rückgang heilt an. Manch Todesfall sind natürlichen Ersprangs, Krankheiten, Unfälle, Altersschwäche. Doch immer häufiger sterben Menschen durch Fortpflanzungstun. Frauen bringen Kinder zur Welt, die innerhalb weniger Tage oder Wochen sterben. Kinder werden mit schweren genetischen Defekten geboren und erreichen selten das Erwachsenenalter. Der Risikokoeffizient in diesen isolierten Populationen ist mittlerweile so hoch, dass Paarungen zwischen nahen Verwandten unvermeidbar sind. 13. Jahr. In einer 30 Kilometer von Gorumshall entfernt steht ein kleiner Neandertalgebiet vor einer Kreis, die den Kreislauf der Austerbens exemplarisch zeigt. 8 Individuen sind übrig, 2 Gultierfrauen, 3 erwachsene Männer, 2 Jungfrauen und ein jugendlicher Jung. Einer der Männer ist der Vater der beiden jungen Frauen. Ein anderer ihr Onkel, der dritte ein Cousin. Die jungen Frauen müssen sich paaren, die Gruppe zu erhalten. Jeder mögliche Partner ist ein Nahverwandter. Sie wollen den am wenigsten Verwandten, den Cousin, gebären beide sehen Kinder. Doch die genetische Belastung ist verheerend. Von wir innerhalb von 2 Jahren. Gebärinen Säuglingen sterben 3 im Kindesalter an angeborenen Fehlbildungen. Das wird überlebt, weist jedig Entwicklungsversering auf und wird sich vermutlich neu fortpflanzen können. Dieses Muster wiederholt sich bei allen Brüchen Neandertaler-Gruppen. Die Population ist zu klein, genetische Vielfalt zu bewähren. Die Generation ist kleiner und schwächer als die vorherige. Die Mathematik hat die Oberhand gewonnen und sie ist unerbittlich. Im wesentlichen Jahr breiten sich die modernen Menschen weiter auf der Iberischen Halbinsel aus. Kein Krieg gegen die Neandertaler, es bestet keine Notwendigkeit. Sie besiedeln einfach neue Gebiete, nutzen Ressourcen und leben ihr Leben. Wo sie auf Neandertaler treffen, variiert die Interaktion, manchmal Konflikt, manchmal Vermeidung, manchmal Vermischung. Hybridkinder tragen Spuren von Neandertalern in sich. Ein moderner Juger an der Küste Gibraltars würfelt Hirsch und trifft auf ein Gultier Neandertalerin, die Lean-Muscheln sammelt. Sie ist vielleicht 70 Jahre alt, ein biologisches Wunder, abgemagert und schwach. Sie blicken einen der über 20 Meter Strand hinweg an. Erkannt sie den, wenn wollte, doch tat es nicht. Beobachtet sie nur, wie sie langsam ihren Korb mit Napfschnecken füllt und Muscheln steht. Kurs fragt sich, wie viel weiß sie noch leben, doch hauptsächlich denkt an sein eigen Jagd, sein Familie, sein Leben. Die Neandertaler sind nicht sein Problem. Sie sind Teil der Landschaft,
verschwinden wie morgen Nebel dort Jahr 15. Genetische Analysen zeigen Zugleichscheins an tragisches. Selbst die reinen Neandertaler dieser Zeit tragen modern menschliche Gene. Grenzen verschwimmen genetisch, cultural und physisch. Ein Hybridkind mit 60% Neandertaler DNA kann in 2 Generationen auf 15% reduziert werden. Ab wann hört man auf, Neandertaler zu sein? Identität ist ein Continuum. Kein Binner kategorisch Jahr 15 Monat nun. Ein betagter Neandertaler. Einer der letzten Überlebenden der ursprünglichen Katastrophe. Nun 73 Jahre alt, geht an einem klaren Morgens am Eingang der Gormhole. Hat Gefährten, Geschwister und die meisten Kinder überlebt. Hat das in seiner Welt gesehen, vom Aufstieg zur Vorherrschaft bis zur Bedeutungslosigkeit. Blickt aufs Mittelmeer, das Meer. Das sehen wofern sieht Hunderttausenden von Jahren sein. Wasser, Wellen, Sonne, Eils unverdört. Doch sein Volk ist dem Untergang geweiht. Away ist mit der Gewissheit ein Zugen, der so viel Kinder sterben. So viel welke verschwinden und so viel hellen verstammen dort erwettert nicht. Was ist für Gene? Die glauben, sie könnten etwas ändern. Ist nur Zug, let das letzte Zeugnis ab. Wenn stirbt, und sein Körper schwankelt bereits, würde zu den letzten gehören. Die sitzen die Welt vor der Ascherinnen. Mit im Sterben Geschichten, Wissen, ein einzigartiges Neandertalerhaft Sichtweise und ein bisschen des Verstandes der Realität. Vor etwa 28.000 Jahren nahm der letzte Neandertaler seinen letzten Atemzug. Vielleicht in der Gormhole, vielleicht an einem Strand in der Ing. Wahrscheinlich konnten sie nicht, dass sie die letzten wären. Doch in ihrer DNA trug sich die Erinnerung in die 70 zu Stunden. Die ihr Art zum Untergang verurteilten, über 11.000 Jahre, bis das Aussterben sie schließlich einholt. Die Geschichte endet nicht mit dem Tod, sie wandelt sich. Denn obwohl die Neandertaler als eigenständige Art vor etwa 28.000 Jahren ausstarben, verschwanden ihr Gene nicht. Sie bestehen fort in den Genomen von Milliarden moderner Menschen. Fragment der Zeit, erhalten auf unerwartet Weise. Pflastern uns ihre Existenz noch heute sie dort im Jahr 2010 wirken ein. Wissenschaftler dem Max Planck Instituts for Evolutionary Anthropology in Leipzig die vollständig Sequenzierung der ersten Neandertaler Genoms. Die technische Leistung war augenblicklich. DNA aus 40.000 Jahr alten Knochen zu extrahieren und zu sequenzieren. Gleich dem Versuch, ein Batch zu lesen, das Zerrissen, verbrannt, verstreut und teilweise aufgelöst wird. Doch die Ergebnisse waren noch erstaunlicher als die Methoden. All nicht-afrikanischen modernen Menschen tragen ein bisher präsent Neandertaler DNA in sich. Dies ist kein Metapher. Es handelt sich ein tatsächliches genetisches Erbe. Ausvermischungen zwischen modernen Menschen und Neandertalern vor etwa 40.000 bis 50.000 Jahren. Genau nach dem Ausbruch der Kampagnen Ignimbrit. Als sich die Populationen der Zufluchtsort begegneten, denken Sie einmal darüber nach, wenn Sie europäische, asiatische oder indigene Abstammung sind. Stammen etwa 2 bis 4% Ihres Genoms, der genetischen Anleitung, die Sie zu dem macht, was Sie sind, von Neandertalern.
Genauer gesagt, von Genens 2000 Überlebten und ihren Nachkommen. Die sich in den Jahren nach der Katastrophe mit modernen Menschen vermischten. Die Überlebten Genes sind nicht zufällig. Die Natural Selection worked 40.000 Jahre lang auf die Varianten der Neandertaler ein. Vorteilhaft Varianten blieben erhalten, schädliche wurden eliminiert. Die verbleibenden Genes sind Gene, die Überlebensworte boten, oder zumindest neutral waren. Was haben wir GEBT? Die List ist faszinierend und zutiefst persönlich. Gene für Human-Leukozyten-Antigen, ein zentraler Teil der Immunsystems, tragen einen signifikanten Neandertaler-Beitrag. Sie helfen dem Körper, Krankheitserreger zu erkennen und zu bekämpfen. Jedes Mal, wenn Sie in Erkältung oder Grippe abwehren, nutzen Sie möglicherweise Werkzeuge aus der DNA von Neandertalern, die über 100.000 von Jahren suchen. Krankheiten und Katastrophen überleben. Gene für Haut und Haar zeigen spüren den Neandertaler-Einflusses. Pigmentierung, Haarfarbe, Haardick, Eels trägt ihr Handschrift. Manche Menschen mit roten Haaren verdenken dies Neandertalern, bei denen rot Haar weit verbreitet waren, in Anpassung an die sonnenarmen Eicheiten Europas. Stoffwechselchen, die Fett und Zuckerstoffwechsel beeinflussen, stammen ebenfalls teilweise von Neandertalern. Dies Gene haben den Zeitmenschen in kalten Regionen mit kalorienreicher Ernährung zu überleben. Jedoch in warmen Regionen mit reichlich Nahrung können sie das Risiko für Type 2 Diabetes erhöhen. Eine Anpassung, die einst lebensrettend war, kann in einer anderen Umgebung nachteilig sein. Auch an sehr Schmerzwahrnehmung trägt Spüren der Neandertaler. Eine Studie aus 2020 sieht, dass Menschen mit bestimmten neandertalerischen Varianten empfindlicher auf Schmerz reagieren. Warum dies so ist, bleibt unklar, doch die Wirkung ist unbestreitbar. Selbst ein so fundamentaler Aspekt unseres Lebens kann auf Neandertaler Genetik zurückgehen. Während der Covid-19-Pandemie entdeckten Forscher, dass bestimmt Neandertalerischen Varianten auf Chromosom 3 das Risiko eines schweren Verlaufs möglich beeinflussen. Andere Varianten wiederum schätzen. Ereignis von vor 40.000 Jahren wirken sich damit direkt auf Pandemien im 21. Jahrhundert aus. Bemerkenswert ist, dass etwa 40 bis 60% der Neandertaler-Genoms in der modernen menschlichen Bevölkerung erhalten geblieben sind, nicht in einem einzelnen, sondern verteilt auf Milliarden Menschen. Ein Großteil der genetischen Vielfalt der Neandertaler, so seit der Vermischung existierend, lebt somit fort. Neandertaler erlangten durch Hybridisierung in Art genetische Unstabilität. Ihre reinen Linien starben aus, doch ihr Gen überlebten in Hybriden Nachkommen, die sich weltweit ausbreiten. Evolutionär betrachtet ist dies ein Erfolg. Gen, die sich replizieren und weitergegeben werden, gelten als triumphierend, unabhängig von Artgrenzen. Ein Neandertaler, der vor 39.000 Jahren in der Gormholz stand und den Aschefall beobachtet, konnte unmöglich ahnen, dass sein Nachkommen Milliarden klein wurden. Das sein Gen sich über all Kontinente au Afrika verbreiten. Und 40.000 Jahre später den Menschen helfen würden, Pandemien zu überstehen, sich in neue Klimazonen anzupassen und auf unvorstellbare Weise zu überleben. Die Frau,
Die in den ersten Stunden der Katastrophe den Hollanding Versiegelt. Und ihr Family in Schatz und Kammern bracht, ihr Gene conten in innen stecken. Der Mann, der Werkzeugen Masterien Technik herstellt, rennt die Weltum in Anturging. Sein Gene conten in innen sein. Die Kinder, die Nachkommen von Neandertalern an modernen Menschen würden, ihr Gene sind definitiv in innen. Falls ihr vorfern nicht afrikanisch sind, geht's mal. Wenn ihr Immunsystem in Infection abwehrt, könnten sie die genetische Weisheit eines Neandertalers nutzen. Der vor 39.00 Jahren 72 Stunden lang einen Vulkanausbruch überlebt. Sie sind nicht ausgestorben. Sie sind ein lebendiges Erb. Doch das wirft ihn unbequem Frage auf. Die genetischen Beweise sind überzeugend. Dafür manch Fragen braucht dies physisch Beweis. Greifbar Beweis, die man berühren, sehen und im Labor analysieren kann. Dies Beweis existieren, eingeschrieben in Erdgeschichten. Die seit 40.000 Jahren unberührt geblieben sind und Geschichten Erzählen. Geschichten für diejenigen, die sie zulässen WISSEN. In ganz Europa haben Forscher in archäologischen Städten, in denen einst Neandertaler lebten, ein Erschreckensmuster entdeckt, ein Grauschicht von etwa 15 bis 30 Zentimetern dick. Sie bestet aus vulkanisch, mighty einer chemischen Signatur, die nur einer einzigen Quelle zu worden ist, dem Ausbruch der Kampagnen. Ignimbrit nahe Nepal vor 40.000 Jahren. Dies Geschichte von Archäologen als Tefra bezeichnet, dient als präziser Zeitmarker. Vulkanisch großer Ausbruch tritt einzigartig chemisch Fingerbruch. Basierend auf der Zusammensetzung des Magmas in Genomort, durch die Analyse von Spurenelementen, Titan, Mangan, Eisen und anderen Mineralien, können Forscher die erste Kampagnen Ignimbrites mit absoluter Sicherheit identifizieren. Die Tefra wurde in Neandertaler Fundstätten in ganz Europa gefunden. Arcy Circure in Frankreich, Grotta di Fiume in Italien, Grotta di Castelcivita in Süditalien, El Salt in Spanien und Hochfels in Deutschland. Ein jeder Fundstadt ist das Muster dasselbe, unverheerend. Unter der Geschichte finden sich deutlich Spuren der Neandertaler bislang. Steinwerkzeuge im Musterien still. Stellen im Holkohl vom Koken. Tiernacken man mit Schmitzburen vom Zerligen. Manchmal Ackerpigment, Muschelperlen, Hinweis auf symbolisches Verhalten. Die archäologischen Fund Erzählen von aktiven, Blahenden Neander, Taagr, Uppen. Die Geschichte selbst, Funsen bis 30 cm steriles, graues Vulkanmaterial. Keine Werkzeuge, keine Nacken, keine Spuren menschlicher Aktivität. Nur Asch, die vom Himmel fiel und als darunter begrub. Aber der Geschichte, ein neue Welt, nach einer Besiedlungslich treten, Spuren des modernen Menschen auf. Werkzeuge im Arunjasien still, neue Nackenwurs, ander Zerlegungsmuster bei Tiernacken. Galligentlich Kunstwerk, Lunmalerin, Geschnittsfiguren, schon, aber Ausdruck einer anderen kulturellen Tradition. Die Neandertaler kehrten nie zurück. Ort, die sie Jahrtausend lang bewohnten. In denen Generationen lebten, jatten, kinder Grazigen und Geschichten im Führer selten, als verlassen unter der grauen Asch. Die Kontinuität, die 10.000 von Jahren umspent, endet abrupt in Arcy Circure, dem Ort. In dem wir unsere Neandertalfamilie vorstellten. Die Versicht, ihr Hegel vor dem Ascherigen zu schützen. In Thullen ausgebunden die bitter Wahrheit. Die Tefra-Sketcht ist klar sichtbar. Darunter die reich Chattelperonian Kultur. Neandertaler in höchster Entwicklungsstufe. Die Schmuck und symbolisch Objekt herstellten. Darüber, ein Zeitling keine Kultur,
den die Kultur. Die Kultur de modernen Menschen, dat die Family. Die wir in diesen ersten schrecklichen Stunden beglitten, ist vermutlich gestorben. Wir legt nix soffert. Wir legt Überlebten sie Tagio oder woken in ihrer versiegelten Hegel. Aber sie überlebten nicht lange genig, Spuren über der Geschichte zu hinterlassen. Ihr Geschichte endet, wie so viel Neandertaler Geschichten, in grauer Still. Computermodell des Ausbruchs stutzen die archäologischen Befund. Vulkanologen haben mithilfe geologischer Daten und Simulationssoftware modelliert, wie sich die Asche über Europa ausbreite. Die Ergebnisse zeigen, Frankreich innerhalb von 12 bis 24 Stunden, Deutschland innerhalb von 36 Stunden, Mitteleuropa innerhalb von 48 Stunden. Die vorhergesigen Schichtdicken stimmen genau mit den Beobachtungen überein. Atmosphärenlevel rekonstruieren die Windmuster. Rand der Ausbruchs, die Aschwolk, breitet sich nordöstlich über das Mittelmeer. Aus und zog dann in einem Bogen nach Norden an. Außen, die schwersten Ablagerungen decken sich mit Gebieten, in denen vor dem Ausbruch die höchste Neandertalerdicht lag. Leichter Ablagerungen finden sich in Rucksackgebieten, in denen einige überlebten. Diese Korrelation ist zu präzise, so viel zu sein. Mehrere Fundstellen zeigen, dass die Besiedlung exakt in der Aschschicht endet. Nicht Jahr später, nicht innerhalb von Jahrhunderten, exakt in der Tephra, ohne anschließende Rückkehr der Neandertaler. Dies Synchronisat über hundert von Kilometern ist das Kennzeichen eines katastrophalen Ereignisses. Nicht eines allumglichen Niedergangs. Der moderne Mensch erreicht Europa unmittelbar nach der Ascheblagerung. A besiedelt neu entstanding Gebiet, wenn die Neandertaler Puppen zurückgeht. An einigen Fundstätten gibt es Kursbürschenidentchen, gemischt Schichten aus Musterien und Orinicien. Da dies sind selten und von kurzer Dauer. Der Übergang ist klar, Neandertaler unter der Asche. Moderner Mensch der Ruby dat in Gorams Hegel, einem der letzten Zufluchtsort. Setzt sich die Neandertaler Besiedlung nach der Tephra Kurs fort. Da selbst hier endet Geschichte vor etwa 28.000 Jahren. Die jüngsten beskedigen Neandertaler Fund stammen aus dieser Hegel. Die Beweise sind erdrückend. Die Asche ist der Zeitpunkt stimmt. Die Neandertaler Pulien haben sich nie erholt. Da Archäologen fragen sich nuts, wenn ein Vulkanausbruch innerhalb von 72 Stunden beinahe ein ganz Menschheit auslöschen kann, was passiert beim nächsten Supervulkanausbruch. Denn derzeit gibt es mindestens 20 aktive Supervulkan auf der Erde. Yellowstone Nationalpark, Wyoming. Touristen fotografieren Geyser, bestanden Heißquellen in unglaublichen Farben und wandern durch Landschaften, die von Erdwalten geformt wurden. Was die meisten Besseker nicht wissen, sie befinden sich im Inneren der Caldera, eins der gefährlichsten Supervulkan der Erde. Under es nicht erloschen. A route, Wartet und Bot Druck a UF. Der Yellowstone Supervulkan, Brach Zulitz vor 640.00 Jahren aus. Bei diesem Ausbruch wurden etwa 1.00 Kubikkilometer Material ausgestoßen, mehr als das Dreifach des Volumens. Die Kampagnen Ignimbreit Ausbruchs, der die Neandertaler Pulien dezimiert. Die Asche bedeckt einen Großteil des heutigen Gebiets der Vereinigten Staaten. Ablagerungen wurden bis nach Iowa im Osten und bis nach Texas im Süden gefunden. Dat modern geologisch Berwicker Gangs mit zeigen. Yellowstone ist noch aktiv. Der Boden habt und senkt sich in Teilen der Caldera charlich mehrere Zentimeter, while Magma unter der Oberfläche aufsteht. Erdbeben sind häufig, charlich über 1000 registriert, die meisten zu schwach, spürbar zu sein. Aber ein klares Zeichen geologischer Aktivität. Die hohen Quellen und Geyser sind nur oberflächlich Ausbringungen der massiven Magmakammer.
Die Schätzungsweise 90 km lang, 40 km breit und bis zu 15 km tief ist, wird Yellowstone Hut ausbrechen. Rend die Folgen weit aus verheerender als beim Campanian ignimbrity Iranus. Innerhalb weniger Th, wird Ash den gesamten Westen der USA bedecken. Im mittleren Westen könnten Gebiete stürzen, was Cirkeln verseucht, Landwirtschaft zerstört werden. Das globale Klima wird jahrelang beeinträchtigt. Die moderne Zivilisation stund trotz all ihrer Technologie vor Herausforderungen, von denen die Neandertaler nicht einmal träumen konnten. Vergleichen wir. Die Neandertaler sollten vor ihrer Katastrophe etwa 200.00 Menschen, verteilt auf Kleingruppen in Europa. Heute leben 8 Milliarden Menschen, vor allem in Städten. Wir haben global Lieferketten, das sie heinen van. Transportnetzen ab, die durch Aschlam gelegt werden könnten. Wir haben modern Medizin, doch Krankenhäuser können nicht Millionen Aschevergiftungen gleichzeitig behandeln. Wir haben Kommunikationssteliog, das sie verhindert keine Hungersnot. Wenn die Landwirtschaft ZUSEMM, ENB, RICHT, der Toba Supervulkan in Indonesien, ist ein weiteres Warnungsbeispiel. Vor 74.00 Jahren schleudert etwa 2.800 Kubikkilometer Material in die Luft. Das sind fake die Campanian ignimbreit. Genetische Beweise zeigen, dass dies einen starken Populationsengpass verursacht. Unsere Vorfahren weltweit wurden auf vielleicht 0 Individuen reduziert, worin beinahe ausgestorben. Toba kennt erneut ausbrechen, genauso wie Yellowstone. Weltweit überwachen Geologen derzeit etwa 20 Supervulkan, Yellowstone, Toba, Lake Taupo in New Zealand. Die Flagration-Felder in Italien, das System, das Europa vor 40. 0 Jahren erschüttert. Long Valley in California, ihre Caldera in Japan. Jeder von innen kennt Eruptionen hervorrufen. Die das Campanian ignimbreit Iranus übertreffen. Modern Vorteile sind real, aber vielleicht weniger entscheidend, als wir annehmen. Frauensystem, seismisch Überwachung, GPS-Messungen, Gassensoren. Wir hätten wahrscheinlich Tage oder Wochen vor Warnzeit. Anders als die Neandertaler, die keinerlei Warnzeichen hatten. Wir besitzen Nahrungsmittelvorder, global Koordinierungsmittel, medizinische Versorgung. Doch Fähigkeiten sind keine Garantie. Der Age of Ausbruch in Island 2010, geologisch klein, legt den Flugverkehr in ganz Europa wochenlang lahm. Treibwerk beschädigt, Flug gestrichen. Schon ein kleiner Vulkan verursacht Massivstrungen. Stellen Sie sich nun einen 100-mal größeren Ausbruch vor. Es regnet täglich. Flugverkehr bricht weltweit zusammen. Ernten fallen auf ganzen Kontinenten aus. Milliarden Menschen, abhängig von Lieferketten, abgeschnitten, die Neandertaler, waren autark Jäger und Sammler. Feldnahrung, verhungerten sie. Da sie konnten Nahrung finden, wenn sie verfügbar war. Modern Stadtbevölkerung, wir sind abhängig von Systemen. Und diese Systems sind fragil. Der Unterschied liegt nicht in unserer natürlichen Fähigkeit zu überleben, sondern in Technologien und Organisation. Wir könnten uns vorbereiten, Ressourcen bundeln, koordinieren. Aber könnten ist nicht dasselbe wie werden. Vorbereitung bedeutet Risiken entzerkennen. Die meisten Menschen denken nicht in Supervulkan. Warum auch? Der letzte große Ausbruch lag 74.00 Jahre zurück. Auf menschlicher Zeitskala selten. Geologisch gesehen unvermeidlich, nicht ob, sondern wann. Morgen oder in 50.000 Jahren, wir wissen es nicht, dat wir keinen von den Neandertalern lernen. Die 2.00 Überlebenden hatten kein Glück allein. Sie lebten in tiefen, geschützten Höhlen, mit Worten, und sicheren Orten. Ihre Vorbereitung war unbewusst, sie wussten nichts vom Vulkan, aber die Faktoren, die ihnen das Leben retteten, sind klar erkennbar.
Überleben Hut worden Lichmenamen erfordern. Vorkt Vermanate, Unterkunft, die Asch. Filtern, geografisch Verteilung, medizinische Versorgung, Sozialsystem, die Ordnung bewähren. Die Neandertaler hatten keine Technologie, kein globales Netzwerk. Wir schon, aber word is reichen? When die Asch folgt, der Himmel sich verdunkelt, und wir nur 72 Stunden Zeit haben, würden wir besser überleben als sie? Die Antwort hängt davon ab, was wir aus ihrer Geschichte lernen. 40.000 Jahre sind eine lange Zeit, so lang, dass trotz bemerkenswerter archäologischer und genetischer Entdeckungen noch immer große Wissenslücken bestehen. Fragen, die nicht mit Sicherheit beantwortet werden können. Rätsel, die Forscher faszinieren, Möglichkeiten, die sich vielleicht nie bestätigen werden. Die Geschichte 72 Stunden wurden von Indizien rekonstruiert, da diese Indizien sind unvollständig. Was wir nicht wissen, ist genauso wichtig wie das, was wir wissen. Rätsel Nummer 1. Gabis Neandertaler die außerhalb der drei Hauptrefugien überlebten. Genetisch und archäologisch Fund, duen auf Gibraltar, den Kaukasus und Kroatien, als Primberberlbenzabidi hin. Da Europa ist riesig und bergt tausend von heilen Talern und potenziellen Rucksackzebien. Keinen kleinen Gruppen und noch unentdeckten Orten überlebt haben. Manch Genetiker argumentieren, dass die genetische Vielfalt der Neandertaler in modernen menschlichen Genomen auf mehr als 3 Ursprungspopulationen hindeutet. Die geografische Verteilung bestimmter Neandertaler Genvarianten im modernen Menschen lässt auf mögliche Vermischungen Arten schließen, an denen es keine archäologischen Belege gibt. Entweder fanden diese Vermischungen vor der Katastrophe statt und wir interpretieren die Signal falsch. Oder kleine Neandertaler-Gruppe überlebten unerwarten, Orten das sibirisch-alte Gebirge bietet ein mögliche Erklärung. Dort wurden Überreste von Neandertalern gefunden, die aus der Zeit vor dem Ausbruch stammen. Haben einige den vulkanischen Winter in solch großen Breiten und haben überlebt. Die Asch were in dieser Entfernung vom Ausbruch zwar leichter gewesen. Die Temperaturen jedoch noch viel stärker gesunken. Möglich, aber nicht bewiesen. Rätsel Nummer 2. Wie viel verstanden Sie? Als die Asch fiel, der Himmel sich verdunkelt. Welt sich innerhalb von 72 Stunden veranderte. Erkannten die Neandertaler die Gefahr? Hatten sie Vorstellungen von geologischen Katastrophen? Entwickelten sie mundliche Überlieferungen, Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, über den Tag, an dem der Himmel einstürzt. Wir wissen, dass Neandertaler Sprache besagen. Das für die Sprachentwicklung entscheidend GenFOXP2 beweist der biologische Fähigkeit dazu. Ihr Komplexwerk zur Erstellung setzt die Lehren voraus und Lehren erfordern Kommunikation. Da Sprache hinterlässt keine Fossilien. Wir wissen nicht, welch Wort sie sprechen, welch Erklärungen sie ihren Vergestickten Kindern gaben oder welch Theorien sie entwickelten. Das unerklärlich zu verstehen, man mag sich vorstellen, wie ein Neandertaler Ältester 40 Jahre nach der Katastrophe kleinen Kindern von der Zeit davor erzählt. Als der Himmel blau war und Tieren Hallen voll lebten. Beschrieb den grauen Schnee, der Täglein fiel, die Sonne, die Verschwand, das Sterben. Vielleicht überlebten diese Geschichten, abgeschwächt und verandert, als Mythen, deren Ursprung wir nie erkennen würden. Der letzte Mensch, der ein Neandertaler sprach, starb vor 28.00 Jahren. Niemand ihm starben auch die Wort. Rätsel Nummer 3. Was wir die Genau zu Dessersatz der meisten Opfer? Einatmen von Asch, Hunger, Kälte, als Faktoren. Aber was war die häufigste Dessersatz? Starben 90% in der ersten Woche acketer Aschbelastung? Oder überlebten die meisten die unmittelbare Katastrophe, nur in den folgenden Monaten an Hunger und Kälte zu sterben? Archäologische Fund liefern keine Antwort. Leichen, die in Aschewirtschaftung starben,
unsolch, die drei Monate später verhungerten. Hinterlassen dieselben Spuren, Nacken in Halen. Medizinische forensische Untersuchungen versichern bei 40.00 Jahr alten Nacken. Do Wake Goob fällt unveil. Skelettpathologien nicht eindeutig interpretierbar, sind dies beeinflusst unser Verständnis, wenn die meisten sofort starben. Were die Katastrophe überwältigen, einen kamen nahezu unglitch. Wenn sie die unmittelbar Wirkung überletten, aber in den folgenden Monaten starben, heiten ander Entscheidungen, Verachtung, Hellenwall, Migration, mehr Leben retten können. Sofortige Katastrophe oder langsamer Untergang. Der Unterschied ist entscheidend. Rätsel Nummer 4. Warum besiedelten die Überlebenden Europa nicht wieder? Nachdem sich die Bedingungen verbessert hatten? 5 Jahre nach dem Ausbruch endet der vulkanische Winter. 10 Jahre später waren die Bedingungen weitgehend erholt. Dennoch erreichten die Neandertaler Pulien nie wieder averhages Niveau. Warum? Insect erklärt einen Teil, dann nicht alles. Tierpopulation Überlebenden Lichengpsi, geparden Überlebten mit wenigen Dutzend Individuen unvermerkten sich wieder. Warum konnten Neandertaler das nicht? Konkurrenz mit modernen Menschen ist ein Teil der Erklärung. Da auch der moderne Mensch war betroffen und erlitt Rückgänge. Erholt sich. Lagis in Zahlen, Technologie oder sozialer Organisation? Oder deren, das Neandertaler als Hochspezialist einziger, nicht in ein sich rasch verändertes Ökosystem passe? Generalisten überleben Katastrophen besser. Die Neandertaler waren die ultimativen Spezialisten. Rätsel. Nummer 5. Heiten besser Entscheidungen mehr Menschen retten können? Das ist quälend. Hatten die 2.00 Überlebenden Glück? Oder trafen sie in den ersten 72 Stunden bewusst, lebensrettende Entscheidungen? Die Frau, die den Alleingang versiegelt, Lebensmittel rationiert, klug oder Zufall? Die Gruppen, die flohen dem Untergang, Jewet oder heiten ander Weij retten können. Die sich weigerten, sich mit modernen Menschen zu vermischen, schätzen sie ihre Identität oder besiegelten ihr Schicksal? Wir würden vielleicht nie als erfahren. Zu viel Zeit, zu viel Verlerini Beweis. Das dies was wir wissen, lehrt uns tiefgründiges über Überleben, Aussterben und darüber, was es bedeutet, Mensch zu sein. Die Geschichte der Neandertaler ist nicht nur ihr Geschichte, sie ist ein Spiegel für uns alle. Die Sonne versinkt über Gibraltar, taucht das Mittelmeer in goldens Licht. Wellen brechen sich seit Millionen von Jahren und den Kalksteinklippen. Wie sie es auch in Zukunft tun werden. Gorams Hegel liegt nun still die. Nur vom Rauschen des Winds und des Meers durchdrungen. Dort einst war sie voller Leben. Rauch stieg von Führen auf. Stimmen halten durch die Kammern. Kinderleichen. Gespräch der Erwachsenen, menschlichen Lebens. Neandertalfamilien lebten higher 10.000 Jahre. Geboren, lebend, sterbend, sie sahen das Meer. Dieselben sahen Unterge. Fragten sich nach ihrem Platz in der Welt, genau wie wir es tun. Die 72-stündige Katastrophe seit. Das Dominanz keine Unverwundbarkeit bedeutet. Neandertaler beherrschten Europa 300.00 Jahre. Sie waren perfekt angepasst. Erfolgreich, keine primitiven Wesen, sondern blahend Menschen an der Spitze der Nahrungskeit. Und dennoch verschwanden sie beinahe in 3 Tagen. Dies Geschichte handelt nicht von Unzulängglichkeit, sondern von der grundlegenden Verwundbarkeit allen Lebens gegenüber Kräften, die wir nicht kontrollieren können. Vulkan, Asteroiden, Klimawandel, Pandemien. Aussterben ist kein Zeichen von Schwach. Selbst erfolgreichen Arten weiterführt. Unglück. Da das Überleben einer kleinen Population reicht nicht für den Fortbestand. 2000 Neandertaler überlebten die Anfängliche Katastrophe, genug, die Art fortzuführen. Dennoch gelang es nicht. Genetische Vielfalt, Insektendepression.
Ressourcen Konkurrenz Zufall worken in kleinen Populationen. Die Grage allein genügt nicht. Überleben ist ein Prozess über Generationen, nicht ein Augenblick. Das überdauert das Aussterben. Biologisch starben die Neandertaler aus. Da genetisch sind sie erfolgreich. Milliarden Menschen tragen heute Neandertaler-Gene in sich. Krankheiten, Klimaanpassungen, Stoffwechsel, Schmerzwarnungen, all dies Treiter spüren. Durch genetische Simulation erlangten sie eine Form von Unsterblichkeit. Ist das Überleben? Philosophisch umstritten. Ausgesterben als Art, aber lebendigen Nachkommen. Sie wandelten sich, wurden Teil von etwas Größerem. Ihr DNA lebt weiter. Ihr kulturellen Spuren verschwanden. Daher ist präsent. In uns allen. Für die heutige Menschheit ist die Lehre klar. 8 Milliarden Menschen. MIT-Technologie und globaler Koordination sind katastrophal Anflug. Wissen und System können warnen, Evakuierungen ermöglichen, Lebensmittel verteilen, daher Potenzial ist kein Garant. Vorbereitung, Willen, Ressourcen und die mit geologischen Kräften sind entscheidend. Die 2000 Überlebenden der 72 Stunden seiten bemerkenswert Anpassungsfähigkeit. Sie enduren Verhalten, passen Erngring und akzeptierten Fremd, treffen unter Stress und Glitch-Entscheidungen. Ihr Widerstandskraft ist in unseren Genen und unserer Kultur verankert. Sie beweist, Menschen können das scheinbar unüberwindbar überstehen. Wenn du heute Abend die Augen schließt, trägst du DNA der Neandertaler in dir. Den Körper, den Gehirn, den Immunsystem, die prägt von Anpassungen aus der Eichheit. Du bist der Lebenbeweis, dass die Überlebenden mehr retteten als sich selbst. Fragmente von 300.000 Jahren Evolution. Die sonst verloren gewesen wären. Die 2000 Überlebenden hinterliegen Gaben in unseren Zellen, Immunen, Hautgen, Schmerzwarnung. Jeder Atemzug, jede Entscheidung, jede Emotion, ein Echo ihrer Existenz. Die Neandertaler wurden oft als evolutionary Sackgasse betrachtet. Doch das ist falsch. Sie wandelten sich, verschmolzen mit modernen Menschen, wurden Teil einer neuen Menschheit. Die Genigen, die sich anpassen, überlebten in uns allen. Flexibilität, Integration statt Isolation. Anpassung statt Reinheit, das ist die Tieflehre aus den 72 Stunden. Heute, Abend spiegeln sich dieselben Stirn im Mittelmeer. Die CVOR 40.00 Jahren sahen. Orion, großer Wagen, Plegiden, vertraut Muster. Sie blickten zu innen, wir tunnies noch immer. Dieselben Fragen quälen uns, wer sind wir? Warum sind wir hier? Was geschieht nach dem Tod? Für die Neandertaler tet die Antwort, ja, wir erinnern uns. Nicht den Namen oder Sprachen, nicht den Geschichten, sondern in ihr Gene, ihr Anpassungen, ihr Präsenz in uns. Sie sind nicht verschwunden. Sie leben in uns weiter, die Ashville 72 Stunden lang. Die Leichen sind verfallen, die heilen leer. Die Gene bleiben. Das bleibt. Jede Krankheit, jede Anpassung, jede Emotion. Ein Zeugnis der Überlebenden. Die 72 Stunden. Die sie beinahe auslöschten, veränderten die menschliche Evolution. Die Katastrophe, die Tragischheit enden sollen, wurde zu einem Neubeginn. Die Überlebenden schaffen ein Hybrid Menschheit. Die das Best beider Linien TRGG. Wenn du heute die Augen schließt, trägst du dies uralte Überlebenskraft in dir. Die Neandertaler, die Anpassung, Verbindung und Transformation wollten, leben in dir weiter. Ihr Vermächtnis ist die Zukunft. Selbst wenn 999% sterben, selbst wenn das Aussterben geschieht, das Leben findet einen Weg. Die Ashfalt 72 Stunden lang. Aber die Gene bleiben ewig. Gute Nacht.